Tunakuabudu Baba, tunakushukuru. Asante kwa kutufikisha mwaka mpya, mwaka wa 2023, mwaka uliojawa na neema na kibali chako, mwaka wa baraka zako. Tunapokea mwaka huu, tunapoingia kwenye mwaka huu tunaupokea Baba, ukatuongoze. Tutajipatiana mikononi mwako, ukaweze kutuongoza katika njia zetu zote na mipango yetu yote. Ndio niletee bahasha ya white, kwa ile bahasha kubwa ya white. In Jesus' name we pray. Somebody say amen. Somebody say amen. Sasa simama tu, salimia watu wawili watatu, waambie happy new year. Happy new year. We have decreed the year. We have captured the blessings of the year. We have captured the direction of the year. We have captured the will of God into the year. From today you will be guided by God. And if you have sacrifices, lete kwa madhabahu, wekelea kwa madhabahu, ndio useal that deal. You seal that deal. Wekelea kwa madhabahu, wekelea kwa madhabahu, wekelea kwa madhabahu. Anything that you have, iwe ni sacrifice, iwe ni tithe, iwe whatever you have, place it on kwenye madhabahu na uambie Mungu, this is what I have given as a sacrifice for the year. Leteni mwekelee kwenye madhabahu, wekeleeni kwenye madhabahu. Hiyo ndio itakutetea. Hiyo sadaka unatoa ndio itakutetea mwaka mzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale ambao wanatuweka kwa inaitwa nini? Kwa M-Pesa kuna it is a paybill, it's a paybill number, envelope, patianeni mabahasha, give mabahasha, watu wapatiwe bahasha. Kuna for those outside the country, our paybill is 247 247. That is a business number,
And the account number is 239-555. 239-555. Mtu wa kamera, just for nini, weka zoom that in so that they can be able to see it. Wekelea kwenye madhabahu. Wakati wote wa kuvuka mwaka unawekelea zaka zenu kwenye madhabahu. Ndio madhabahu hii ujishikanishe nayo ikupiganie mwaka mzima. This is a decision you are making for the entire year. For 365 days, this is what will happen. Milango yako itafunguka. Kama kuna kitu, kuna certificate, kuna mambo yote unataka kuwekelea kwa madhabahu, kuna kitu nataka Mungu akufanyie, you can put it here. Unawekelea tu hapa kwa hii madhabahu na Mungu atasikia. Mungu atasikia. Bahasha bado zinapatiano, just bahasha zinapatiano. Yes. For those ambao mko nje, America, Australia, wherever you are, I can see muna communicate. Please don't use SendWave to send. Please don't use SendWave. You can either use my account number ama utumie hizo zingine tap ama utumie MoneyGram, Western Union. Yes, or before you send you can call to confirm, because I realize SendWave iko na mashida kidogo. It is restricting. Thank you. Just place it here. Wekelea tu hapo kwa madhabahu. Wekelea kwa madhabahu. Na kama uko na inaitagwa nini? Malilio, mahitaji, nini? Wekelea tu hapa, andika wekelea hapa, hata kama utachukua hiyo biashara, wekelea hapa kwa sababu we are making decrees. What we are doing, we are setting a standard because God has his own standard that all must find themselves in. Whatever we are doing here, Sasa, we are setting that standard of God into our life. That all of us will find ourselves into this standard. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Set your standard now. Set your standard. About the altars, about the sacrifices, is a standard you are setting. So you make a decision of what kind of a standard you are going to make. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Thank you. Simameni kwa miguu yenu, mnyoroshe mikono yenu hapa kuelekeza kwa madhabahu. Muelekeze kwa madhabahu ndio tuweze kuomba. Mungu naye atasikia kiwa biguni. Nasikia watu wamepiga vioya kweli. The secret of kuruka mwaka si makelele. Ni una go on your knees and make decrees. That is the time murago ya biguni imefuguka. The windows at the door zimefuguka. Ni 247 239 Ndio milango ya biguni imefanya nini? When you make decrease when the door is open. Bwana Yesu asifiwe sana. Because the door rarely opens. And ikifuguka tu wakati imefuguka. Sasa hiyo sasa hiyo ndio nabii Mungu kile kitu nataka. Kwa sababu already amechugulia na amefungua mlango, atakuchugulia. Sasa hizi mlango imefuguka. Sasa hii mlango imefuguka. Sasa hii ndio unaambia Mungu unataka kini. Unataka gari, unataka shamba, unataka kazi, unataka kupona. It will happen now. Bwana Yesu asifiwe sana. This is the time every door imefunguliwa. Umesikia mse? Yeah. Nagojea wale wanaandika, waandike, wekelea tu hapa. Kama unaandika kwa kitu unataka Mungu akufanyie. Itisha mfupa yako. Bwana Yesu asifiwe sana. No, this woman, let me use you as an example. A woman, come here. Panda tu, kuja tu. Sikiliza. A woman was plucked from a man. Bwana Yesu asifiwe sana. A woman was done what? Plucked from a man. So what you're supposed to ask for, it is God to return you home.
Did you get me? You ask God to make you what? To return you home where you are gotten from. Don't ask for baba naomba bwana. Naomba bwana. Utaletewa kibwana tu. Na hiyo kibwana kitakuja, it is not where you are from. That is not your home. That is why many of you are suffering. Watu wengi hapa you are suffering in your marriages. Watu wengi hapa mnateseka mkitafuta wanaume, mkigojea muolewe, hamtaolewa. Kwa nini? Because hata mimi, for example, wacha nijitumie mimi na example na nitumie huyu mama kama for example. Mimi nililalishwa, kuna kakitu kama mfupa kalitolewa. So I'm looking for that. Hiyo kama mfupa kalitolewa ndio natafuta. Sitafuti mwanamke. Nimeigwa. I'm not looking for a woman. I'm looking for where my bone went. So I'm asking God, trace and locate for me where my bone is. Because this is mainly, this is a bone of the bones. Did you get me? A woman is a bone of the bones. Is the flesh of... Yes. So go looking. Wachana kutafuta wanawake. Go looking where the bone is that belongs to you. It is here waiting. Imehang huko tu. Labda nakula mungale hapa chini. Sisemi hapana, siwe na abia rudi tu. Mabuda hiyo mvupa yako iko hapa, chapa tu hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Naona ngangana unaenda mpaka Amerika kutafuta mvupa. Na mvupa uliwacha wapi? Kariobangi. Ama unakutana na yeye hiyo mvupa, hiyo mifupa yako. Unaikutana na mkokoteni pale akita. Wewe toka. Unamwambia wewe mjinga, anakuambia wewe toa ujinga. Na kumbe ni mifupa yako umeambia hiyo toa ujinga. Sasa umesikia? So tafuta mfupa. Kama wewe ni mwanaume, tafuta mfupa. Kama wewe ni mwanamke, tafuta nyumbani. Tafuta nini? Kama wewe ni mama, tafuta nyumbani. Umenielewa? Kama wewe ni mwanaume, tafuta mfupa yako. Inarudi kama sasa hiyo ndio inapiga kelele huko nje. Ndio hiyo inapiga kelele huko nje. Na hapa ni maombi mrefu, lakini kwa sababu ni chokora pale, hutaki kuzungumza na yeye. Labda kimwanamke yako ningechokora kiko pale. Haya. Unakutana kichokora unakiosha, watu wote wanasema kai huyo kayaro garatia. Wakikuyu wanasema wanaanza kuimba wamuonireko mwanake toyo, wamuonireko ni kuoshwa tu. Nikufanya nini? Sasa ambia mwenzako wacha migi. Tafuta mfupa yako penye iko. Mama tafuta home. Mama tafuta nini? Tafuta home. Na mwanaume tafuta mfupa kama nikahedeka nini, nikamfupa katoka metoshana aje. Nikamfupa hebu hiyo kaleta kamuti. Ile kamfupa unafaa kwenda kutafuta kametoshana hivi. Lakini sasa uende upime. Ukiona kamekuja wewe ni aje wewe. Waneo nake. Leta zile za white. Sasa huyu kamfupa kale unatafuta kametoshana hivi. Sio kimutu kama hiki kimzima. Don't look for this one. Look for this. Kwa sababu katoka kwa kama haka tu kebaba hivi. Ni kebaba na kametoshana hivi. Sasa ukipata unaenda unapima. Ukiona kanalalia mzuri unajua ndio haka. Lakini ukiona kamezidi, hiyo ni vitu unapeleka kwako kwa sababu katakuwa kakikuduka duka. Ukiona kamekuwa kafupi ni mtu nyumba iko na inakaa na baridi kwa sababu iko na simu inaigisa. Unaona mji unakutaka wako na Mercedes, wako na Range Rover, wanaishi ruda vizuri, lakini hiyo familia inakaaga ni kama iko baridi. Ni nini? Alienda akachukua kamfupa kadogo, kuna kashimu kalibaki, sasa kanaigisaga baridi. Na kuna kwa maikini unasikia ni kevereti. Mzee ana shida kama makelele, mama ana shida kama makelele, kila kitu ni makelele, watoto ni makelele, ni nini? Kinaduka padi. Tafuta kile kiako kilalie. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko mwaka mpya, ni mwaka wa kupatiwa baraka zako. Sasa Mungu ametupatia.
Chuga. Mungu anaweza amnajua amefungua mlango ameachilia. Sasa utakuta mainzi zinakuja. Zile za green, za yellow na za blue zote sitakuja kwa sababu zimeona mlango umefunguliwa. Sasa wewe mtu mwingine alikuwa na sisemi hujaolewa na sisemi unatafuta, ni example. Nikutumia kama example. For example, hebu pada hapa. Pada tu kuja tu na viatu zako. Usitoe. Kuja tu utatoa pesa ya sabuni. Sasa huyu mama unamwona venye yako hivi? Kutoka leo akipita hapa baka watu. Hi auntie, ni aje auntie? Ni aje auntie? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu milango imefanya nini? Milango imefunguliwa. So you will be noticed by everybody. Therefore that is the time you need to be very careful. Very what? To have to uandike na demwanene. Demwa nini? Useme mimi natafuta nini? Si bwana. Natafuta kamufupa. Kama wewe ni mzee unatafuta kanini? Na kama ni mama unatafuta kwako. Urudi nyumbani kule ulikonoro. Nimewafundisha kitu hapo? Muache kurukaruka hapa, kurukaruka ndio unakuta leo huko hapa, kesho huko na disappointment. Unakuta kimwanaume kizuri ati kiko disappointment, kinakuja kinapita, kingine kinakuja disappointment, kingine kinakuja kinapita disappointment. Waachana. Mwambie mwenzako disappointment imeisha. Mwambie juu nimejua siri. Nikutafuta kama ni mama, nikutafuta home. Kama ni mzee, look for a bone. Shika, angalia huyu na yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Ya mwisho kabisa, church must stop competition amongst themselves and instead focus on the body of Christ. If you find in your church uko na mashini mbili kama hii na hii church haina mashini, chukua mashini peleka huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukienda kanisa kama pale upute wanakaahuja kale kaahuja kakubuliji na huko na 25, chukua 5 peleka huko. Waambie ni the body of Christ. Bwana Yesu asifiwe sana. That is what will make us win. Ukienda boma ya mtu kuta hawana chakula na kuna uga paketi 10 kwako, enda chukua paketi 3 wapelekee wakule. That is what God will be looking at. The success itakuja kutokana na hivyo. Tufunge macho yetu, nyosheni mikono yenu hapa. Nyosha tu mikono yako mbele hapa. I want to make a decree. Father, in the mighty name of Jesus Christ, the Son, whom you gave us as a holy sacrifice for the redemption of mankind. We thank you and we honor you this morning. We surrender ourselves to you, that you may guide us and you make us a vessel unto your kingdom. I make this declaration today that these children, as they have risen up their hands, the entire year, when they will come to you to seek for anything, Father, give them. Whatever they will ask you in the name of Jesus, Father, give them. If they fall, they become sick and they come to you and they ask for healing, Father, give them. If they'll be looking for jobs, opportunities, and they come to you and they repent their sin, Father, give them. If, Father, they will need something to do in their life, they want to travel, they want to make moves, they want to have a ministry, God, and they come to you and they seek forgiveness of their sin, God, give them. I declare and decree today that these people are brought to you that you may make a covenant with them, a flesh covenant, that you have forgiven them, that you have cleansed them, that you have anointed them, that you have lifted them, that any move they will make along this year and many years to come, they will be guided by the covenant that they have made between you and them. That you will scatter their enemies,
that you will destroy any force against them, that you will destroy every move of demonic move against their life, that their children are going to be blessed, that their children are not going to be gays, that their children are not going to be lesbians, that their children are going to succeed, that their children are going to conquer the world, that their children are going to succeed in every level of life. That today they are going to receive a gift of healing in anything they are looking for. Whatever they want from you, Father, give it to them. They have raised an altar. They have sacrificed on it. And they have given the supplication to you. That from today, let the altar that they have raised fight and shine upon them. The blood of Jesus to conquer every demonic agenda in their lives. I remove every demonic plans that has been arranged against their lives. Maneno yaliyonenwa na mababu. Maneno yaliyonenwa na shosho. Maneno yaliyonenwa na guka. Maneno yaliyonenwa na baba ama mama ambao ni kinyume na watoto hawa. Kutoka siku hii ya leo, kama kuhani kwa nyumba hii, ninai-cancel katika jina la Yesu Kristo. Waliendewa kwa wachawi na waganga, wakaendewa kwa Illuminati na Freemasons, eti hawata succeed. Wengine wametolewa kama kafara kwa Freemasons. Na kutoka siku hii ya leo, kama vile Baba ulivyonimwagilia mafuta na ukanifanya kuhani katika nyumba hii, kutoka leo, yeyote ambaye ametolewa kafara kwa shetani, ninamuitisha katika jina la Yesu Kristo. Damu yake haitamwagika, hatafanywa kafara, hatanyaganywa, watoto wake hawatauzwa, baraka zake hazitaenda, nyota zao nimeziregesha katika jina la Yesu Kristo. Watoto hawa nyota zao ziliibiwa, zikapelekwa baharini. Watoto hawa nyota zao ziliibiwa, zikapelekwa kwa waganga. Watoto hawa nyota zao ziliibiwa, zikapelekwa kuzimu. Kutoka siku hii ya leo, the first day, the first month of 2023, I redeem whatever was stolen from them. Nyota yao iliyopelekwa kuzimu, nyota yao iliyopelekwa kwa Freemason, nyota yao iliyopelekwa kwa Illuminati, nyota iliyopelekwa kwa waganga, nyota iliyopelekwa chini ya bahari, yote ninairejesha kwao. Ninawapokeza nyota zao, ninawapokeza baraka zao, ninapokeza neema yao. Kutoka leo wang'ae, kutoka leo wa succeed, kutoka leo wapokea baraka zao kama vile ulivyowapangia siku ya kuzaliwa. When they were young people, they made covenants. When they were young boys and girls, they made covenants that they didn't know. They swore to things they didn't know. They made words to things they didn't know. From today, Father, you live in heaven. This is your home. This is your altar. Any negative covenant that they made unknowingly and knowingly, I cancel it in the mighty name of Jesus Christ. These children, Father, they made sexual covenants knowingly and unknowingly. From today, any sexual covenant that was meant not for marriage but for immorality, I cancel it in the mighty name of Jesus Christ. Father, your children, while they were doing business, while they were in their businesses, they lied and lied to their customers because they wanted to make profits.
you were disappointed in heaven. But Father, as you live, you send your Son so that we can be forgiven. I speak from today from this pulpit that anything they raised in business that is not from you, I cancel it in the mighty name of Jesus Christ. They are our sisters and brothers who are in Qatar, who are in the Gulf, who are in Germany, who are in UK, Sweden, Switzerland, in Europe, in America, in Australia, in the diaspora. And when they went there, they made sexual perversions. They made covenants with foreigners. They made covenants with people they don't understand. People who are carrying jujus. People who are carrying covenants from the devil, from the world of the sea. From today, I nullify every covenant that was meant between the children of Kenya and the children from foreign countries, that they were carrying demonic forces and demonic arrangements to destroy and to defile the children of Kenya. From today, nimecancel hiyo mambo yote ilifanyika, iwe ni katika kupitia kwa ngono ama kwa matamshi. Maneno yote yaliyofanyika, wengine picha zao zimepelekwa Nigeria, wengine picha zao zimepelekwa Ghana, wengine picha zao zimepelekwa Sierra Leone, wengine picha zao zimepelekwa kwa waganga Tanzania na kule kwingine, zimefungiwa kwenye shiraini za kiuganga. Hizo picha zote ninazing'oa katika jina la Yesu Kristo. Ninaregesha nyota za watoto hawa, ninaregesha baraka zao, ninawang'oa kutoka kwa wa foreigners, ninawang'oa kutoka kwa mikono na minyororo ya watesi wao, ninawang'oa katika jina la Yesu Kristo. Unapoenda kubariki wa Kenya, hawa watoto wote walio kule ng'ambo, ukawabariki pia. Ukawatoe kwenye utumwa, ukawatoe kwenye wateso. Wale ambao hawana makaratasi wanaishi kama watumwa, Baba, ninawafugulisha makaratasi yao, ninafugulisha njia zao zote. Walioingia huko wakajipatiana kama gays na wengine wakajipatiana kama lesbian, kutoka leo nina nullify hiyo spirit ya gay na hiyo spirit ya lesbian, hiyo spirit ya uongo, hiyo spirit ya kujipatiana kwenye mamlaka ya shetani. Ninawaredeem katika jina la Yesu Kristo. Ambao walienda huko na wakafanyika utumwa, hawafanyi kazi, maana hakuna kazi, ninawaitishia kibali. Mchanga wa nchi ambayo wako huko, na kutoka leo iwakubali, maana damu ya Yesu ilimwagika kwa ajili ya ukombozi. Damu ya Yesu iweze kubadilisha mchanga wa Amerika, mchanga wa Europe, mchanga wa Australia na Gulf. Watoto wote wa Kenya wapate kubarikiwa sasa, wapate neema na vibali, wapate kupendelewa, na wale wote waliomwaga damu wote wakaweze kusamehewa katika jina la Yesu Kristo. Somebody say amen. Before you sit down, I want to read to you the dedications of Solomon's prayer of dedication. This is a prayer I need you to understand. It's in the book of 1 Kings, chapter number 8. 1 Kings, chapter number 8, verse number 22. Then Solomon stood before the altar of the Lord in the presence of the assembly of Israel and spread his hands towards heaven. Can you lift up and spread your hands towards heaven? And spread his hand towards heaven and said, O Lord God of Israel, there is no God like you in heaven above or on earth beneath, keeping covenant and showing steadfast love to your servants who walk before you with all their hearts. You shall tell yourself, I will walk before God with all my love towards my God. Who have kept with your servant David my father what you declared to him. You spoke with your mouth, and with your hand have filled it this day. Now therefore, O Lord,
It's a declaration. God of Israel, keep for your servant David my father's what you have promised him, saying, you shall not lack a man to sit before me on the throne of Israel. If only your son pays close attention to their way, to walk before me as you have walked before me. Say from today, I will walk righteously before God with holiness, genuinity, and sincerity. I will abhor and I will walk according to the will of God the entire year and my days to come. Verse 27. But will God indeed dwell on the earth? Behold, heavens and the highest heaven cannot contain you. Heaven and the highest heavens cannot contain God. How much less this house that I have built, yet have regard to the prayer of your servant and his plea? Say from today, in my heart, I build a house for you, God, to dwell there. I shall never do anything that will do against your will. I will serve you. My house, that is where you are going to dwell. That is my heart. Sema, in Jesus' name, we pray. Thank you. Put your hands together for Jesus Christ. Mwambie your neighbor, it is done. Mwambie your neighbor, it is done. God, mwambie your neighbor, God will be living in my heart. That is where I will succeed. Sit down. Remove this. That is how it is done. Sio Kiswahili mingi na sio sarakasi mingi. Tumefanya covenant na Mungu ya mwaka. Si ndio? Sasa tembea kulingana na Mungu. Akikwambia tembea, akikwambia amuka, unaamuka. Akikwambia kaa chini, unakaa chini. Akikwambia enda, unaenda. Mumebarikiwa. Mumebarikiwa. Any stress ulikuwa nayo ya last year haitakufuata tena. Because you have made it to the covenant. And God said, I will not forsake you nor leave you. Bwana Yesu asifiwe sana. If you make a covenant with God, God can never abandon his covenant. It is you, man, that abandons the covenant. Bwana Yesu asifiwe sana. It is you that will abandon the covenant of God. Certificate of, I hereby certify that carrying business under the business name Taraji Obstacles. Opticals. Come and receive it. Yeah, receive it. In Jesus' name. Come closer. Father, in the mighty name of Jesus Christ, I open every door. And whatever she will want to do with this certificate, let every country she will go, every region she will go, she be accepted. In Jesus' name. Nifungulie hii. Wow. Is it yours? What do you want with it? I'm giving it as a sacrifice. As a sacrifice? From your heart, or because, yes, you will do the transfers? Thank you. Father, I receive this as a sacrifice in your house. A sacrifice that will change her life forever. Whatever she intends to do, the soil, she has given the soil in Kenya. And whatever part of this world she will go, let every part of the world, the soil of that part of the world, accept and give her whatever she wants. She conquers every places that you go. Where her legs will triumph, she will capture. Miguu yako mahali takanyaga hivi, Mungu ameipatia na amekupatia kibali. Utafunguliwa milango mpaka White House in America. You will sit and dine with kings.
you will be favored, and anything you will want and you seek God, he will give it to you in Jesus' name. Thank you. Hii ni nani? Hii ni ya nani? Mchanga? Ni mchanga, naona kama ni mchanga. Ni ya nani huyu? Ni yako? Lete. Kuja. Lete. Fugua. Ni mchanga ya shaba? Unataka shaba ama unataka nini? Ni ya mababu? Ni ya ugaga? Ni nini ilikuwa ni ugaga? Ukuniambia. Niniambia tu nikuje na. Lete, weka kwa mkono yangu. Uma kidogo niweke kwa mkono yangu. Lete tu. Kidogo tu. Simama hapa, kuja hapa tu. Sasa itoe hapa, ichukue tu. Ni baraka, mchanga kuna baraka in Jesus name. Mchanga huu mahali umetoka, ulinenewa maovu, ulitumika kwenye kafara, ukatumika kwenye madhabahu ya shetani, lakini kutoka sasa I declare and decree, mchanga huu utakupatia chakula, utakubaliana, matunda utapata. You will succeed. You will become rich out of this soil. This soil will give you food, will give you clothing, will give you a house. Your children will benefit from this whole soil in a positive way in Jesus' name. Who's this? Ya nani hii? Kujeni hapa tu. Kuja. Wasichana wameng'ang'ana kutafuta amani ya maisha yao. Wow. Niweke tu hapa kwa mkono yako. Na yeye umeweke kwa mkono yako. Mupate baraka. Chochote ambacho mnakitafuta, shikanisheni mikono yenu. Chochote ambacho mnakitafuta katika jina la Yesu Kristo. Amani ya boma yenu. The success of your family. Mumeinukiwa na mambo mengi ya kishetani, lakini kutoka sasa yote imeisha in Jesus name. Imeisha. Nini hii? Breakthrough. It has been approved. Certificate. Kwa pamoja. Sawa, ziweke tu pamoja hapa. Wa Canada, ako wapi? Canadian visa. Kuja. Do you have any money? Any cash money? Yeah, give me. Napeleka wapi hiyo? Hizo ni zako zote? Ulibeba zote? Ulibeba zote? Lete. Harakisha. Nanyi mwachake kuweka wamama. Kwa nini wamama wanasumbukaga wakitafuta kitu? Anasikia simu iko padipo hii na unaisikilia mahali, lakini nakuta anatafuta mpaka hiyo inakuwa miss call. Nani wamama wote? Lete. Msikuja noti, weka straight, noti quest. Ulipatiwa kama imekuja kujwa. Ulienda banki ukapatiwa noti straight. Hizi acha hii. Hii ni Canadian visa. Canadian visa. Yes. Ndio hiyo umechukua. Yes. Nimekuwekea. All right. Yeah. Yes. Thank you. Nani mwingine? Wewe. Nataka kwenda Dubai. Canada. Unataka kwenda Canada? Yes.
kuna inaitwa ile ya polisi, good conduct. Nimefanya application hasijarudi. Hiyo tu ndio inaweza kuzuia wewe, lakini zingine zote zimekubalika. Umenielewa? Hiyo tu ndio inaweza zuia wewe usiende. Yes. Lakini zingine zote zimekubalika. Enda ukae chini. Enda ukae chini. Nani mwingine? Huyu na yeye simu ametupatia simu. Leta tuone kama ametupatia. Simu hii ni nani? Ni I know the owner. I think I know the owner. Hii tunaijua imekuwa common sana. Chukua simu yako, umebarikiwa. For the family breakthrough, hebu inueni mkono juu tuzungumze mambo ya family breakthrough. God bless you. Yeah. When you are talking of family breakthrough, it is not mikono yako usichoke. It is that you have been defeated. Nothing is working. Nothing is becoming. Now I want us to read verse 33 of, don't write, utasoma utaandika baadaye, 1 Kings chapter 8 verse 3. When your people Israel are defeated before the enemy because they have sinned against you, if they turn again to you and acknowledge your name and pray and plead with you in this house, then hear in heaven and forgive their sin of your people Israel and bring them again to the land that you gave to their forefathers. You are blessed. Pokeeni baraka. Pokeeni breakthrough. Pokeeni milango kufunguliwa. Pokeeni neema ya familia. Pokeeni vibali vya familia. Because you have repented. Amen. Yes. What else? Hizi ni za wapi? College University. Kenyatta University. Ni wewe? Ni wewe tena. Unataka kazi? Umesomea nini? Health records. Health records. Kuandikwa kwa daktari. Sidio kuweka rekodi. Sidio hiyo ile kuandikwa kwa daktari. Anaweka record. Kuna daktari hapa. Sikaro muangalilie kazi kule kwenu. Muangalilie kazi huko. Iko kuna kazi kwa wanatafuta mtu kama huyu. Utaongea na Karo. Na ukikosa ukuje nitakutafutia, kuna mahali nitakutuma utaandikwa tu kazi. Hiyo tumemaliza. Hiyo nitapiga tu simu. Mtoto kama huyu unaona ako na university degree na hakana maliko kanakaa tu kasibu. Na wewe uko na certificate ni ya primary na watu hata wapumui. Na va designer na mtu ako na certificate unaweza kale kasiansi unaweza kukadharau ukabie ndio kafagia choo. Alafu mtu mwingine hapa amevaa designer na ile certificate kubwa ako nayo ni ya class 8. Nani wengi ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ulienda wapi? Wewe ulienda wapi? Huyu anajijua. Huyu anajijua. Wewe ndieko. Imeshikana sana. Kazi. Unamkumbuka chairman? Ni mshirika wetu hapa. Alibarikiwa, si ndio? Kazi imekuwa mingi. Yaani alikuwa amekosa kazi. Sasa kazi imekuwa mingi na ubarikiwe. Iongezeke ingine na upatiwe promotion. Bwana Yesu asifiwe sana.
Unajua hiyo ulevi yako itaisha leo. Unajua itaisha leo. Una kazi. Zinaona sasa. Hii dunia ndivyo inakuwaka. Huyu ni kelele tu, ni kelele mingi kwa sababu unaona na hiyo ndio inafanya akose kazi. Kwa sababu hata wewe unazaandika mtu kama ule kwako. Kelele mingi na unataka mtu wa heshima ni mzuri wa kuchuga kama amenyenyekea huko ndani. Sasa angalia kelele yako ni mingi. Anajitania, si ndio? Sasa ni watu wangapi wanataka kuokoka leo na mwaka mpya? Nataka kubadilisha maisha yako, simama juu. Simama tu juu. Simama, unataka kubadilisha maisha. Umejua hakika haujakuwa mtu mzuri na Mungu. Ungetaka tu kurudi kwa Mungu with a new covenant. Kama unajua umekuwa mtu mbaya, ulevi kamunyweso, alafu na hii majani ingine, majani, kuja tu tujaribu tu. Kuja tu hapa mbele. Mwingine, inua tu mkono. This is a chance that God has given you today. A very special and a very rare chance. Kuna watu kama 4. Roho sasa inaruda tu. Ni konyona, ataniona. Amuka. Ruka hapa juu. Amuka huko hapo. Simama tu, uokoke tu, urudi kwa Mungu. You never know why God has given you this chance. 1. Amuka tu. Hata unaendeka, mimi najua unaendeka kanisa na watu wanakujua kama umeokoka. Lakini kwako ndani moyo wako unajua haujafanya vizuri. Wewe nataka. Wewe kwa moyo wako unajua sincerely sijafanya vizuri. I need God. Unajua I really need God in this. Kuja tu niwe na ngoja. Achana na hawa watu. Tunaangalia watakusema yeye ni nani? Achana na wao. It is only you and God. The relationship sio yako na wewe, ni yako na Mungu. Na tumesikia hapa covenant zimeandikwa. Simukuje. Niwe na ngoja. Hakuna? Haya anakuja. Kuna mwingine, kuna watu wengine 3. Na ujue ni wewe, roho yako inaduda. Si umesikia? Ni wewe. Kuja tu. Watu wanakujua umeokoka, kila kitu yako ni sawa, lakini kuna shida. There is a huge problem. Come. Ndio ujue ni wewe, roho inaduda. Kuna wanaume 2. Roho zinaduda saa hizi. Mpaka kwa mguu yako unasikia kama kuna kitu imekushika. Amuka. Na unashida ukiangalia upande hivi. Wanajua ni mimi. Kuja. Wanaume 2. This is a chance that will make you succeed in this year. For hearing the voice of God. For hearing what? The voice of God. This is the call of God. Come. This is the call of God. Come. This is the call of God. Come. Amuka tu. Fugeni macho. Inamisha nyuso kabisa. Sasa kuja, hawatakuona. Kuja sasa. Kuja tu. 1. Nikihesabu mpaka 3 usikuje. Kuna baki mwingine mmoja, mpigieni makofi. Another 1. Hiyo. Kuna wengine 2. Nasikia kuna wengine 2. Na uko na challenge kubwa sana. You have a huge challenge in your life. Huge challenge. Mpaka umefika mahali pa kukata tamaa. Kuja. Niwe na ngojea tu kuja. This is for you. God created this day for you. Just come. Wacha kuangalia huyo neighbor. Huyo neighbor anakula mayai kwake vizuri. Just come. Ni wewe. This is the day that God made for you. Hii ni siku yako. Pigieni makofi. Kuna mwingine. Hii ni siku yako. This is the day for you. Yes, pigieni makofi. Hallelujah. Yeah. Yes. There is another one.
na asubuhi ulipoamka ulikuwa unaona ni kama unaweza kufa any day, anytime. Yaani umefika mwisho. Na ulijizungumzia na ukajizungumzia ni wewe ndio nagoja. Na unaonekana kwa macho ya watu wanakuona uko sawa, lakini hauko sawa inside you. Ni wewe naogojea. Ni wewe ndio naogojea. I'm waiting for you. Pigie makofi. Yes. Chairman. Sio tuotolea hizi. Hiyo mama ako hapa. Chukua hiyo. Kuna mama ako hapa. You're a woman. And health-wise, you have a report that is life-threatening. Si ripoti mzuri. Health-wise. Na si ya zamani uliambiwa zamani juzi tu. About 4 to 5 days hapo hivyo. Where? Yeah? Unaenda wapi? Mpeleke. Na usimame kwa mlango. Na usikilize vizuri kama ni kitu kingine anafanya hapo. Kuja tu, ni wewe unatafuta. Health-wise. Ni wewe ama mtu wa kwenu, mtu wa karibu sana, mother, tata, hiyo watu wa karibu. Ako seriously sick. Kuja tu, usimame in the gap. Kuja. Ni nani? Kuja. Hapa pia kuna mmoja hapa. Kuna mmoja. Yaani kuja tu usimame in the gap of the family member who is not feeling well. Thank you. Baba ito. Ni no guthaithe tu. Wajie a new beginning. Na si intimidation. Si nini? Si intimidation at all. A request. Do you know this? How old is it? 5 years. No, unaweza taka uanze new beginning. God to give you, to change your life forever. Uende uikate. Sikati hapa. Sio lazima. Na sio nini? Sio lazima. Sio lazima unisikie. Lakini uende ukate. There is a promise of God. Sababu this one, wakati ulianzisha with a promise ya kudunia ingine. Si ndio? So enda uikate. Si unaona wale watu wakimwin struggle. Wakishinda struggle fulani ama hiyo struggle ikiisha, they cut their hair to resemble a new beginning. Can you ukate tu kwa sababu najua nywele yako ni ya kukua haraka. Ukuze ingine with a new covenant ya leo. It's a request. Ni advice as a father, which you may choose ama unaweza kukataa. Modrume. Yes. Yes, daddy. Ulenda kuiona kanike? Why do you want to take your life? Then. Ate, ukapi microphone hii baba. Ati uliamuka asubuhi? Uko na spirit? Mpaka karibu faint. Wanaitisha hiyo damu. Inua tu mikono yenu juu. Ama kama kuna igoro. Inua tu mikono juu, sema Bwana Yesu, Mwana wa Mungu aliye hai. Siku hii ya tarehe 1 mwezi wa kwanza 2023, I declare and I decree I will serve God, the God of heaven. Kutoka leo nimeachana na dhambi. Sitafanya dhambi tena. Nitamtumikia Yesu. Sema amen. Inua tu mikono yako juu. Kanisa, nyosheni mikono yenu hapa.
Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu mwenye uwezo, mwenye mamlaka. Watoto hawa ninawafungua kutokana na laana za kifamilia. Ninawafungua kutokana na magonjwa, curses, generational curses, spiritual sins, hata blood sin, all manner of altars in their life. I disconnect them. I cut the umbilical cord that has always connected them with sins. Kutoka leo umebarikiwa. Nyinyi ni watoto wa mbinguni. Wale ambao ni wagonjwa wenu wamepona. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyinyi ambao mlikuwa wagonjwa na hamjui mmepona. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana. Pombe itoke. Kutoka leo wacha nikwambie. Hii maholi yako. Hii maholi nini? Maholi, sema maholi. Maholi. Sema maini. Maini. Sema roho. Roho. Sema kidney. Kidney. Na tubo. Na tubo. Kutoka leo. Kutoka leo. Pombe. 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 Haitakubaliana nazo. Sema haitakubaliana nazo. Haitakubaliana nazo. Zimekataa. Zimekataa. Na hazitakubaliana. Hazitakubaliana kwenye huu mwili. Kwenye hii mwili. Kwenye huu mwili. Na pombe. Pombe. In Jesus name. In Jesus name. Sema amen. Amen. Takuwa kinusa hivi kila mahali na kuuma. Asanteni. Nendeni mkae chini. Kunusa tu kidogo kila mahali itakuwa inakuuma. Umesikia? Basi enda utulie, ukae chini na utulie. Asanteni sana. Mpigeni Yesu makofi. Mpaka hapo tumefika, wangapi hawajafurahi? Ani wangapi wamefurahi? Thank you, thank you. Ninataka nipate watu kadhaa ambao watatupatia testimony. Kwa sababu mahubiri yangu mimi nimemaliza. Na Pastor Julia, Pastor Julia kuja. Mpatie microphone hiyo ingine ama hiyo. Sasa wewe ndio utatuongoza kipindi hiyo ingine. Uite watu wa testimony, mtu wa miyako. Nataka tusikie. Hallelujah. Bwana sifiwe. Happy New Year. Happy New Year. Salimia mwenzako umwambie nimebarikiwa na mimi si wa kulaaniwa. Hallelujah. Na watakuwa kiulizana enewe aganewe agatiwe. It is a new year with the new faces, with the new things. In Jesus name. Hallelujah. It is my year. And I believe with all my heart, it is my year. Amen. It is my year to walk close with my God. Na Biblia inasema ya kwamba Mungu akona vipawa zote, kuanzia vijana, watoto, wazee na wamama. Hallelujah. Do you have a gift of the Holy Spirit? Can you desire this new year? Hallelujah. That you may get that gift of the Spirit of God. Kwa sababu ni shiraniro ya Gai. Bwana asifiwe sana. Na kama ni promises za Mungu, hata wewe uko na haki ya kupossess in Jesus name. Hallelujah. Uko na haki ya kupossess. Amen. Kuna jambo moja ninajua. Kuna huyu mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Danieli. Kidogo initoe ushuhuda wangu. Danieli, in the book of Daniel chapter 2. Unapoenda verse 28 anasema nini? And there is God in heaven. Aliambia nani? Aliambia mfalme Nebukadnezar. Wakati warogi, wachawi, the wise men, waganga wote, they were defeated to interpret the dream. Lakini Danieli akiwa amejawa na nguvu na uweza wa Roho Mtakatifu,
wakati mfalme alikuwa amesema ya kwamba wote wanauawa, wote wanajifanya wanajua kuinterpret the dream, wote ambao wanajifanya wanajua mambo na kuinterpret mambo, na wale the wise men they are going to die. Lakini Danieli aliposikia hata wao wameitwa together with the wise men, Asania, Azarieli, wakina Shadraka, Meshaki na Abednego, aliwaambia, embu nipewe nafasi niende mbele ya mfalme. Alipoenda mbele ya mfalme alimwambia hivi, mfalme nakuomba, give me time, I interpret. Hallelujah. Hiyo ndoto ilikuwa imewaweza wote. Lakini wewe kwa sababu alikuwa amejuana na Mungu wake vizuri, aliambia mfalme, give me time. Hallelujah. Tell your neighbor, give me time. Amen. Danieli hakuwa anaenda papasa. Hakuwa anaenda kubahatisha. He knew his God well. Amen. Na kwa hivyo akamwambia mfalme, give me time. Na unajua hiyo ndoto hawakuelezewa ilikuwa namna gani. Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba mfalme akaota, akaghadhabika, akastuka na hata usingizi ukampotea. Alipoita wale watu hakuwaelezea, anasema niliona ndoto. Give me interpretation. Wote anamwambia mfalme, tuambia ni gani? Anamwambia, hebu sikizeni, mmekuwa mkinidanganya na kuinterpret ndoto. I want to tell you, give me the interpretation. In fact, mfalme hakuwa anawaambia ni nini aliona, lakini anawaambia, no, give me the interpretation. Wote ikawaweza. Lakini Danieli aliambia mfalme, just give me time. Hallelujah. And the Bible says, aliporudi alienda kwa nyumba yake, alafu akaita marafiki wake Shadraka, Meshaki na Abednego. Hallelujah. Wakaenda kwenye nyumba, wakaabiana, let us seek mercy from God so that we will not be destroyed. Hallelujah. Na walipoinama mbele ya mfalme wa mbingu, Mungu aishiye milele na milele, the Bible says Danieli alipata the interpretation of the dream. Hakuelezewa na mfalme, lakini alipoinama mbele za Bwana alipata kufunuliwa kila kitu. Hallelujah. Alipata kufunuliwa kila kitu. Unajua nini? Danieli alikuwa katika life ya prayer and fasting together with Shadraka, Meshaki na Abednego. Unajua kwa nini? Wakati waliitwa kwa mfalme ili wakakae huko, kwa sababu mfalme anataka kuwa anatumia people from Syria and watu ambao ni wise, watu ambao wanaonekana watatumika vizuri. The Bible says, wao walipoenda kwa mfalme, walikataa kukula nyama za mfalme. Walikataa kukaa kulingana na vile mfalme alikuwa anataka. Lakini wao, they denied the things of the king. Kwa hivyo walianza fasting. Life ya fasting. You know what? Kile unapenda sana mpaka inakusuia kujitoa kwa Mungu. From today the new year, fanya fasting. Iyo simu unakaa nayo mpaka nafasi ya kuomba Mungu hupati, ifanya fasting. Hallelujah. Amen. Kile unapenda sana mpaka inakufanya ushelewe na kuenda kanisa, ifanya fasting. Hallelujah. Ile ulikuwa unaona inakuweka kwenye starehe sana, hutaki kudisconnect nayo, nataka tu ulipe gharama katika ufalme huu. Unajua Danieli alikuwa amelipa gharama. Kulipa gharama unakutana na Mungu wako. Bwana asifiwe sana. Lipa gharama kujikana na mambo yale unayapenda sana, yale inaonekana mzuri sana dunia hii, uikane, ukataane nayo, ukamatane na Mungu, na wakati utafika kutaka kumjua Mungu vizuri, atajitokelezea kwako. Atanena kwako, atakufunulia. Bwana asifiwe sana. Danieli hakuokoa tu Shadraka, Meshaki na Abednego na yeye, aliokoa hata wale the wise men, the other astrologer, the other sorcerers, the witchcrafts and what have you. They were saved. Why? Because ya Danieli kujuana na Mungu wake. Can you save your family? Can you save your neighbors?
Can you save those people that are in captive? Kwa sababu umejikana wewe mwenyewe. Hallelujah. Umejikana wewe mwenyewe kukamatana na Mungu. La hasa dunia kando ili ukamuone Mungu akikutembelea. Hallelujah. Alipoenda kwa mfalme, Danieli alisema hivi, mfalme, nimekuja. Akamwambia, there is God in heaven who will reveal mystery of the world. Hallelujah. Kunaye Mungu mbinguni ambaye anafunua mambo yote ya asilini ambayo imefishika kabisa. Amen. There is God in heaven who is ready to reveal to you whatever is disturbing you. Ile ambayo unajiuliza, now what next? There is God in heaven. Hallelujah. Ambaye anafunua hayo yote as far as utakuwa connected na yeye. Decide to have a close walk with your maker. And I want to tell you, you will never be the same again. Hallelujah. Kataana kutembea na watu watakupea mjene mehemehe banganga za dunia hii. But the time you walk together with God, God will reveal the things that are hidden in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hivyo ni hali ya kujikana na kumpenda Mungu wako na moyo wako wote, that you may see the deliverance of the Lord. Danieli hakuwa na papasa, hakuwa na bahatisha. He was sure that Mungu atafunua. Na ni mambo mingi sana. Whatever is written in the book of Daniel, whatever is written in the book of Revelation, tena nikaona mnyama ametokea, mdomo wake ulikuwa mkubwa, ulikuwa unatoa sauti na kaa ya moto, pembe zake zilikuwa nini, kichwa tano, tena nikaona mnyama mwingine. Hayo yote ndio Danieli alifunuliwa. Just because alimutafuta Mungu. Hallelujah. Tuamue kumtafuta Mungu, Hallelujah. It is the beginning of the year, and it is good to seek our God. Ni mwanzo wa mwaka, tumere foundation, tumetoa sacrifice ni kwa sababu ya mwaka, na tena tufuatanishe na maombi. Tusiende kulala. Hallelujah. Tusiende kulala. Kwa sababu kuna Mungu mbinguni anaenda kukufunuliwa ile ambao inakusubua sana, ile ambao imekulemea, ile unajiuliza maswali mingi sana. There is God in heaven ambao anafunua haya yote. Wakati tu utajipeana kwake, na yeye ataonekana kwako katika jina la Yesu Kristo. Amen. I'm born again, I'm fine in the Lord. Najua kuna watu wamefanyiwa na Mungu. Hallelujah. Kuna watu wamefanyiwa na Mungu. Unajua hata kuwa hai ni muujiza. Bwana sifiwe sana. Una testimony pengine since umekuwa chini ya mtume wa Mungu Waruinge. Kuna mambo ambao umeenda ukibadilika hata we mwenyewe. Huko unapenda mlevi, unajipata sasa unampenda, humuogopi. Ulikuwa unaona wale watu unasema ne makwe na mokigo ni emetwaririire, you know, now you found yourself now unawapenda ni kwa sababu unajua it is just an accident ambayo iliwafanyikia. Bwana siwe sana. Umefunuliwa macho, imefuguka, kuna kitu unaona. Hallelujah. It is a testimony ya kwamba vile ulikuwa unaona mambo sio vile unaiona sasa. Hallelujah. Vile ulikuwa unachukulia watu wengine na kuwaona na kuwapanga na kuwafix, sio hivyo sasa unawaona. Unaona viumbe vya dhamana mbele za Mungu, viumbe ambazo Mungu atatumia katika jina la Yesu Kristo. It's a testimony. Amen. To me, I have a testimony. Unajua beleni nilikuwa ninaona warefi, ninaenda kando, hata sitaki hata kukaa karibu na yeye. Kile kilifanyika ni kwamba siku moja nikiwa ninatokea kanisani, nikapatana na mama moja kwa duka yake. Ameweka fomu hapo nje na anasafu watu. Mlevi amemsubua, anakuja kama anataka kumwagukia na anasafu watu mahala pale. So alikuwa nasikia amefenda hapo na huyo mtu. Nami nikaenda nikakaa kwa ile fomu, nikaketi. Kuketi naye mlevi akakuja, anataka kuniangukia na sijari, sisubuki. Beleni ningekuwa hata sitakaribia mahala pale,
Yule mama aliniuliza hivi, sikuwa ninajua ya kwamba sasa hata huyu mlevi ni mtu kama ule mwingine na ni mtu wa karibu na anaweza kuwa rafiki yangu hata akiwa mlevi. Yule mama ndiye alinifanya nikumbuke hai hakuna kitu kimefanyika kwangu. Aliniuliza, "Yaani pastor, uogopi hawa walevi? Uoni vile anakusubua?" At once nikafunguka nikaona haya. Na kweli, beleni nilikuwa ninaona hawa watu ni wasubufu. Na kweli beleni sikuwa ningekaribia mtu hata nikae na yeye karibu. Aniagukia vile ananiagukia akiongea na mimi. Anakuja akiongea na mimi anakuja karibu. Ananiagukia hivi. Vile wana misbehave. Lakini mimi sikuwa ninajua, nilikuwa namwambia Mungu anakupenda. Na utabadilika siku moja. Na kanisa letu ni lile ukuje utembee. Wakati ule amenilalia naye ule mama anasema, "Hai, uogopi hawa watu?" At once nikafunguka macho nikasema, "Jameni, it is because kuna mtu amenibadilisha mawazo yangu kuhusu hawa watu." Bwana sifiwe sana. Kuna mtu amenifungua macho ya kwamba hawa watu ni wa muhimu. Hawa watu ukiwaleta karibu watabadilika. Bwana sifiwe sana. Na unakuta ya kwamba hata wale wanakuraga miraa, wabaya, nini, wamekuwa mabeste wangu kule Thika. Wamekuwa wazuri sana. Na ninawaambia tuna mchango, fanyeni kitu. And they are good. They are good. Ni kwa sababu gani? Umepata impartation ya mtumishi wa Mungu. Praise the God. Praise the Lord. Wewe Mungu amekufanyia nini? We want to give a testimony. Mtoto wangu juzi akaniambia, "Mom, ako na 11 years. Akaniambia, "Mom, nataka unipeleke." Nikamuuliza, "Nikupeleke wapi?" Akaniambia, "Kwa Apostle Waruinge." "Kufanya nini?" "Nataka aombe nyota yangu." Nikaangalia mtoto vizuri, ati nyota? Nyota ya nini? "Ninataka aombe nyota yangu isiharibiwe na muovu shetani, kwa sababu nataka siku moja ama siku nikiwa mkubwa niwe ninasaidia watu." Nikamuuliza, "Na njia gani?" "Ninawape counseling, ninasaidia wale walio na mashida, alafu ninatumikia Mungu." Bula akaniambia mambo mingi. Akasema, "Jameni, ati nyota. Huyu mtoto amejulia nyota wapi? Ati nyota yake iombewe." Bwana asifiwe sana. Na nikajua kumbe kuna kitu. Hallelujah. Kwa sababu Mungu ni mwaminifu na anafuata na anajua kuna watu wanaombea watoto wadogo na Mungu anadumisha maono na ndoto walio nayo katika jina la Yesu Kristo. I have a testimony. You have a testimony. Praise the Lord. Let us give testimonies. Nani ataanzia? Amen. Tupatie dada yetu makofi anapokuja katika jina la Yesu. Asante mama. Unataka kutolea hapo? Bwana asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Mimi nimeokoka, Yesu ni Bwana. Kwa majina ninaitwa Florence Ongor. Natoka Urungai. Mimi ushuhuda yangu ninashukuru Mungu. Kwa maana mimi niliingia huku mwezi wa 5. Na vile nilifika huku nilikuwa nimeokoka. Na sikuwa nimekombolewa. Sasa ile muda nimekaa huku, nimejijua, nimejielewa kuokoka ni nini na kukombolewa. Hapo ninashukuru Mungu. Tena kwa kiafya, tangu niingia hapa, Mungu ameningoja, amenipea afya. Amenijenga, ameniinua. Nimepata tofauti kubwa tangu niingie kwa hii kanisa kwa Reverend. Kwa hivyo mimi namshukuru Mungu sana. Ameningoja mpaka na watoto wangu na watu wangu wote. Hii mwaka 22 imeisha, sijachukua pesa yangu, ninaenda kwa hospitali. Si ninamshukuru? Ninamshukuru. Hapo ninashukuru Mungu na aendelee kuniongoza. Asanteni. Bwana asifiwe sana. It's a matter of declaring and decree. Fanya kudeclare kwamba as far as I have my God, kama vile mtumishi wa Mungu amesema, magonjwa ingine out of place in Jesus name. Hakuna kuenda mahospitali. Pesa zetu hazitaenda kuharibiwa na madawa katika jina la Yesu. Tuamini. Let us be crazy in faith in Jesus name. Amen.
Ni mimi nitakushikia hivi. Mimi sasa mimi. Waweru wako area. Waweru. Waweru. Ulikuwa na yeye huko? Mimi nimekuja Githiagu. Na Waweru wako huko? Aliniambia, si nimemuona. Waweru ulikuwa umesema utakuja na ukaambia huyu best wake Waweru wako wapi? Ako huko Waweru. Okay, Nikakuja sasa mimi nimeokoka kulingana vile mimi nimeona sasa maisha yangu iko hatarini. Pigieni mtu wetu makofi. Unajua mimi alikuwa naongea hapa ale okiruo. Ndio wale toria Yesu ale okiruo. Maisha yangu iko hatarini. Unaona sasa nilikuja tarehe 18 Disemba. Baadaye ningoje tukule sikukuu na wale wengine. Pili kachoka acha kuja kule hata kama kwa pesa vile kasema mimi. Juni niona madhi ni kama yani ule satani yako kwetu. Kama nini? Ule satani yako kwetu. Lakini hana nguvu na mamlaka Satani sasa anatufuruga sisi wote ate madhi. Sisi na wenye watakuja padu. Hata huyu ameandikwa mwalimu. Yani inaonekana yani mimi hata hakuna kitu mimi nafanya. Unajua nini? Kupitia wewe, kwa sababu umeokoka kutoka leo, hiyo familia yenu imebadilika katika jina la Yesu. Sema amen. Amen. Mungu atakutumia na makubwa itafanyika kwenu. Nikaota na kamba ilikuwa imefunguliwa kwa mlango yangu. Tukajaribu kurudia na kamba wetu, vijana wawili, wasichana wawili. Kamba ilikuwa imefunguliwa tu kwa mlango. Nikamwambia kama uvuta, vuta, imevuka pale. Nikaenda kuangalia, nikamwambia sasa mchana unaogopa nini? Atena kulikuwa kuna nyesa. Nikamwambia tuikate. Nayo hiyo kabla tuikate. Ilikuwa imefungiwa wapi? Ilikuwa imefungiwa kwa mlango hii ya gesoli. Unaona hapa unafungiaga hivi. Ulikuwa ndani ama nje? Tulikuwa ndani, tulikuwa tunafuta tukiwa wawili. Ikakati, tukaaguka kwa ukiwa ndani. Tukiwa ndani kuanguka. Hata kijana ndiye alikuja akatuambia, "Haya, mlikuwa mnasema mko na nguvu." Nikamwambia kama wetu, si unaona vile tulirogwa. Na wale nikucheka wanacheka pale. Ni kama tu tulikuwa tu kwa kiwanja ya mpira. Amen. Sasa tumeshika, tumpigie makofi. Unaitwa nani? Mimi naitwa Mwagi. Kwetu ni Kiharu Muranga. Amen. Lakini huyo jirani. Hao majirani. Mungu amekubariki Mwangi, na kupitia Mwangi hata jirani atajua Mungu katika jina la Yesu. Tumpigie makofi anapoketi. Asante Mwangi. Asante Mwangi. Maombi tutaomba Mwangi katika jina la Yesu. Si umeokoka? Na Waweru wasisahau. Umeokoka? Yesu ni Bwana. Mama yangu. Hapo wetu ameokoka na ameandikwa kazi. Hiyo ni Mungu. Hata wewe Mungu akubariki. Hakuna urogi tena. Mungu akuonekanie katika jina la Yesu. Tumpatie makofi Mwagi wetu kwa sababu ameokoka. Na ni lazima tugempe muda wake wa kutoa ushuhuda kwa sababu ameokoka. Bwana sifiwe sana. Na unaona ulevi umekuwa neutralized na nguvu za Mungu. Na anaongea vizuri. Bwana sifiwe sana. Mwangi, we love you. Mungu anakupenda sana kuliko vile unaweza kufikiria. Anapenda boma yenu, anapenda hata majirani. Na kupitia wewe Mungu atatembea kwenu na makubwa itafanyika katika jina la Yesu. It is not in vain kujuana na Mungu leo. Amen. Tunaendelea na ushuhuda ni kwa sababu ya ukuu wa Mungu. Testimonies. Amen. Tumpatie dada yetu makofi anapokuja katika jina la Yesu Kristo. Makofi mazuri kwa sababu ushuhuda ni wa kipekee. Ubarikiwe. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Happy New Year. Kwani tumeingia 2023 tukaboeka. Hallelujah. Naitwa Lucy Wairimu. Nimeokoka. Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Mimi ni mgeni sana. Hii ndio siku yangu ya kwanza kuingia kwa hii madhabahu. Nilikuja kujua apostle, the apostle, the reformed man yesterday but one. Yes. Nilikuwa kwa YouTube, nikapitia hivi, akaingia, nikaona declaration in Thika,
And I know one time in my life, tulikuwa tumekutana na Thika. So, nikajua, let me understand what is happening in Thika. Na nikamsikiza, na akawa akinena mambo mingi, na nikawa nikibadilika. Bwana asifiwe. Yes. Okay, it so happened that in our family, we had issues of recurring deaths. I have lost my father, my brother, my sister on the 5th of May, different years. I buried, my husband died on the 7th of May. You see, now you guys know, those who have ears have heard what I have said. So, it hit me like a bomb. And as I was, ni vile nilikuwa naendelea nikimsikiza, kuna hii kitu iliingia ndani yangu na ndio imefanya nisimame hapa. I got saved in 1996. Siku hizo wokovu ilikuwa serious na watu walikuwa wanaokoka na wanaingia ndani ya Mungu. Kukuja 1999, 2000, wokovu ikaanza kuyubayuba kwa wale wako na miaka kama mimi. Kukuja 2000, tukaanza sasa kukakuwa ni mbaya. 2000 ndio prosperity iliingia na waokore wakaanza kufanya mambo ya dunia, tukaleta dunia ndani ya kanisa. Sasa 2000 sasa tukaleta ushetani ndani ya kanisa na uchawi na mambo mingi. Haleluya. Wacha niwaambie. Around 2002 nilikuwa na ndoto. Na niliota nikipitia mahali, nikaambiwa my sister ino wako kwa hall fulani, ilikuwa kanisa na ni ya wahubiri ukweli. Sasa nikaingia kumtoa. Sasa niliingia hivi, je ilikuwa hapa katikati, niliona wahubiri wengi kwa madhabahu. Ilikuwa wakati wa benediction. Pokeeni, amen. So walikuwa wameshika nyoka. Inazunguka hivi, inarudi hivi. Hawaoni lakini Mungu anamfungua macho. Sisi mimi ni mzuri, lakini ile nataka kuambia tumekuwa na safari. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Hosea 2. Hosea aliambiwa enda rudia yule bibi yako msherati. Haya, mwambie hizi mavitu alikuwa amejiweka za kudoida za usherati aachane nazo. Akaambiwa na nitampunish kwa hiyo kazi. Hapo the next inasema but nitamleta tenderly into the wilderness where I'll talk to her and there she will return to me like in the old days and she will be my wife and I'll be the husband. Hallelujah. That is the journey that Kenya has gone through. Bwana asifiwe. So why am I here? What I want to tell you is this. God is doing a new thing. Hallelujah. Tumeambiwa ni kutubu na kuamini na kukaa ndani ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Niwaambie kitu moja. Tumefundishwa mambo ya Roho Mtakatifu. Hata ujazwe na Roho Mtakatifu, bila material you are nothing. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima tule neno. David akasema, I'll hide your word in my heart that I may not sin against you. Bwana Yesu asifiwe. Tutapata ushindi tukisimama kwa neno. Na utasimama kwa neno gani kama hujui? Utatofautisha roho wa ibilisi na roho wa Mungu. Juu watu wananenaga tu utasikia sauti na masikio. Utatofautishaje? Kama uko na ndani yako kiridini mwako kuna neno la Mungu. Kumbuka John 1:1. In the beginning there is word, and the word was God, and the word is God. Hiyo ingine mnajua. Bwana Yesu asifiwe. So neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Unaona hii Bible hii unashika, it is called logos. Ni maandiko. Lakini sasa ile unaichukua unaweka ndani yako inakuwa rema word. Ni ile inakuwa uhai wa Mungu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Na Roho wa Mungu akikunenea anachukua hiyo. Hata kunenea kama hujui ni neno hutaelewa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini utakuwa unatembea hivyo, mtumishi anatuambia tutatembea na moto. Utakuwa unatembea unapitana na mtu. Roho wa Mungu anaweka ndani yako neno. Yeah? Neno. Blessed are those people who are merciful, for they shall be shown mercy. Na unatembea tu unafikiria ni neno tu. Lakini kama hiyo neno ilikuwa ndani yako, Roho Mtakatifu akunenee, utajua anaitisha mercy somewhere and you do that and glorify God. Bwana Yesu asifiwe. Last but not the least, nataka niwaambie tuko na mtumishi.
Tusiwe wa Kristo wa kufuata Mungu kwa mapochopocho. The goodies that you get. Seek God for who he is. Bwana Yesu asifiwe. Seek God for the salvation of your soul. Seek God for fulfillment of the purpose of which he sent you on this earth. Bwana Yesu asifiwe. Last but not the least, this is what I felt in my heart as I was listening to Apostle Waruinge in the YouTube. He's a treasure, given to this nation at time like this and in this hour. But he's not only for this nation. Amesema hapa, wenyewe the original giver, the receivers will not know it. He's a treasure given to this nation at time like this. But he's not here for long. Kama Yesu venye alisema nitaenda. Bwana Yesu asifiwe. It's for a short time. So for us that God has graced to have and to partake of this grace and this gift, let us treasure it. Tuamke, tukule haraka, because we are the apostles. Because he'll be going to many nations. Bwana Yesu asifiwe. Si mtumi, hiyo ni hata yamesema. Bwana Yesu asifiwe. So let us not tusirare hivi tukienjoy kama vile wanafunzi walikuwa naambiwa na Yesu ombeni na wanalala. Musirare, amkeni. Run with the speed. God is doing a very quick work. Run with the speed. Msimstui lakini na waamusha. Bwana Yesu asifiwe. Let us not get into a comfort zone that we have an apostle, he's gifted. He's not here forever. Bwana Yesu asifiwe. He's not dying, but he's going to other nations. Bwana Yesu asifiwe. And when he goes to other nations, as Christ went back home, who will be left in Kenya? Where will the fire go? Bwana Yesu asifiwe. You are nyinyi ndiye mnakula the cream. Let us wake up. Let us not kill a fire, because God is counting on us. God bless you. Amen. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo, open the eye of my heart, oh God. Open the eyes of my heart, oh Lord. Open the eyes of my heart, oh Lord. I want to see you. Bwana asifiwe sana. Tumwambie Mungu atufungue macho ya udani wa mioyo yetu, tukaweze kumuona. Bwana asifiwe sana. Wale ambao wanataka kupata hiyo impartation kutoka kwa mtumishi wa Mungu, ili akienda wewe unabaki ukifuruga mapepo, katika jina la Yesu yutapu nao, kwa sababu hujui anaenda nini. Bwana asifiwe sana. Yule ambaye anadesire kumtumikia Mungu ni wakati wa kutapu. Wewe tapu, ili akienda unabaki ukifanya ufalme, ukifanyia kazi ufalme, na kazi inaendelea hapa. Get the impartation in Jesus' name. Hallelujah. Yeah. Pokea. Unajua ni vizuri kutapu kitu wakati ule unajua uko karibu na mtumishi wa Mungu na unataka kutapu. Wewe tuomba Mungu akusaidie uponyoke na kitu kutoka kwake, ili unapoenda unafanya kazi katika jina la Yesu Kristo, katika ufalme. Amen. Yeah, amenikumbusha mambo ya nini? Ati those years wokovu ulikuwa serious. Hey, jameni yo. Hallelujah. Siku hizi tunajaribu kuambia watoto wetu waende kanisani, wanasema mamu ninakuja. Alafu anajitayarisha, ukienda kanisa hayuko, lakini ukirudi kwa nyumba unampata. Na alienda mbele yako. Lakini ukiingia tu kwa kachashi tu hivi humuoni. Wakati wetu tulikuwa tunatamani kwenda kanisa mpaka unapewa kazi ufanye. Unaifanya ile kazi kama wasimu ili tu uingie kanisani. Kwa sababu ya ile art ya kutaka kumjua Mungu. What about the generation that we are having? What about our kids? Ni nini wanatamani nyumbani mwa Mungu? Umewaonyesha nini? Ni nini wanatamani kwako ili watamani ule Mungu wako ndani yako? Bwana asifiwe sana. Yes. Mimi nilikuwa ninatoka kanisani naambiwa, amenikumbusha. Nilikuwa ninaambiwa ukuende ukakule na ukae na ukunywe kwa hiyo kanisa umetoka. Kutoka asubuhi mpaka sasa. Sababu nilikuwa nimempenda Mungu na moyo wangu wote, lakini Father alikuwa wa independent, anajua ni kwenda na kurudi haraka kwa nyumba. Na mimi ninakaa ninatamani kukaa katika kanisa la Mungu. Huko ndiko kuna masuri, kwa kwaya, kwa nini, mambo migi.
uende urudi ukule na ukunywe huko. My sister na my brother wanajua, okay, umefanya sister yetu hivyo. Na vile anakujaga kutuimbia nyimbo mzuri za kanisa mahala hapa. Wanagoja tu aende kidogo tu. Unajua amepanga hata kukura sikuri. Wana make sure shakura at least wakifanya vivyo. Unakumbuka ule ukikuyuni, sijui kama tunafanya hivyo siku hizi. Shakura ikiiva chini halafu unarusha juu, unaona ya juu imeiva, ile ilikuwa ya imeiva. So wakiangalia hivyo waone imeiva, wananipakulia. Hawaku wanataka kujua atafisha wapi katikati ya maburaniketi ili asifikirie kuenda kwa kitanda. Na kwa hivyo yeye akienda kulala, ile nyumba alikuwa anaenda kulala is a different door na yetu. Walikuwa naenda wananitafuta pahali nimejifisha, wanakuja wananiita. Wananiambia koja ameenda. Na ninakula usiku na giza. Ni kwa sababu ya huyo Mungu. Bwana asifiwe sana. And I cannot neglect to have God. Naweza kusema kama vile Paulo alisema kwa Galatia, kutoka leo na kuendelea mudoro othe ndakadeherere, niko na chapa zake Kristo Yesu mwilini mwangu. Kutoka leo na yeyote asije akanitabisha, niko na alama zake Kristo Yesu mwilini mwangu na katika maisha yangu. Bwana asifiwe sana. Umelipa gharama wewe? Umelipa gharama ya wokovu? Ama ni ile tu kusukumiwa? Haya, hebu tusimame kidogo, tusimame tumsifu Mungu na wimbo moja tunapoendelea na testimony katika jina la Yesu. Hallelujah. Tusimame wapendwa. Tusimame wapendwa. Tusimame. Pastor Jane, kuja utuongoze na wimbo moja wa kigosho. Alafu na dada yetu Mama Esther, wimbo moja wa kigosho ili tukaweze sasa kuendelea na testimony katika jina la Yesu Kristo. Amen. Wenye keyboard wako wapi? Aya, Mama Esther, wimbo moja wa kigosho. Pastor Jane, wimbo moja wa kigosho ili tukaweze kuendelea katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Tupige makofi, tupige makofi, tupige makofi, tupige makofi. Hallelujah. Abia mwenzako apiga makofi vizuri. Acha madharau, piga makofi vizuri mbele za Bwana katika jina la Yesu Kristo. Amen, 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 amen. Tuongoze wimbo. Mama Esther, watu wa keyboard walienda wapi? Tunaweza hata kufanya makofi, mikono is a instrument. Tupiga makofi, tumsifu Bwana katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Microphone itengenezwe. Muone Jesone, kai muone Jesone mwega, muone Jesone mwega. Jesone mwega, kai muone ulianga yekaga, kai muone Jesone mwega, gani aole lole todone mwega, imona Jesone mwega, gani alo gelo todone mwega, kai muone Jesone mwega, kai muone Jesone mwega, kai muone Jesone mwega, kai motikia kai muone, kai muone Jesone mwega, kuna guada Jesu adiaga kagawega, Jesu adiaga kagawega, kuna guada Jesu adiaga kagawega, Jesu adiaga kagawega, kola do alu akamaona, Jesu adiaga kagawega, wengai
wengai wengai wengai wengai wengai wengai mwena hinya wengai 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 aliubeba msalaba kuelekea Golgotha aliubeba msalaba kuelekea Golgotha aliubeba msalaba kuelekea Golgotha aliubeba msalaba kuelekea Golgotha alizibeba dhambi zetu kuelekea Golgotha aliubeba msalaba kuelekea Golgotha alianguka mara 3 kuelekea Golgotha aliubeba msalaba kuelekea Golgotha aliubeba msalaba kuelekea Golgotha aliubeba msalaba kuelekea haya mabendera yake Yesu sasa inapepea bendera 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 ya wokovu sasa inapepea bendera yake Yesu sasa inapepea bendera ya upendo sasa inapepea bendera yake Yesu sasa inapepea bendera ya ushindi sasa inapepea bendera yake Yesu sasa inapepea bendera yake Yesu sasa inapepea bendera yake Yesu sasa ina haya twende sasa fanya hivyo twende mwaka mpya abia mwenzako ni mwaka mpya usiniangalie na ufanya ukirika mwambie sikuangalia ni mwaka mpya na mambo mapya katika jina la Yesu Kristo. Inua mikono useme ni Bwana. Inua mikono useme ni Bwana. Inua mkono wako useme ni Bwana. Inua mikono useme ni Bwana. Inua mikono useme ni Bwana. Inua mikono useme ni Bwana. Hamuriki kimwaka mpya inua mkono wako. Inua mikono useme ni Bwana. Inua mikono useme ni Bwana. Inua mkono wako useme ni Bwana. Inua mikono useme ni Bwana. Shangwe na iwe shangwe. Shangwe na iwe shangwe. Kusifu na iwe shangwe. Shangwe na iwe shangwe. Haya twende. Pole tu. Abia mwenzako ni mwaka mpya ruka kidogo. Mwambie ni mwaka mpya ruka kidogo kistailo tu. Mwambie asishoke. Kistailo. Aya na iwe shangwe na iwe shangwe. Shangwe na iwe shangwe. Na iwe kusifu na iwe shangwe. Shangwe na iwe shangwe. Yesu ni wangu ni wa uzima wa milele. 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 Kimbilio langu ni wa uzima wa milele. Yesu ni wangu ni wa uzima wa milele. Uzima wa milele. Wa milele. Wa milele. Wa milele. Mwambie ni mwaka mpya na sina stress. Sukuka. Mwaka mpya sina stress. Aya sukuka tena. Hakuna stress katika jina la Yesu, ni mwaka mpya. Aya, asante.
kwa kuwa wewe yu mwema. Asante Yesu kwa kuwa wewe yu mwema. Asante Bwana Yesu kwa kuwa wewe yu mwema. Asante Yesu kwa kuwa wewe yu mwema. Tumekuwa na masia kwa kuwa wewe yu mwema. Asante Yesu kwa kuwa wewe yu mwema. Umeokoa masia kwa kuwa wewe yu mwema. Asante Yesu kwa kuwa wewe yu mwema. Pokea sifa zetu kwa kuwa wewe yu mwema. Asante Yesu kwa kuwa wewe yu mwema. Asante Yesu kwa kuwa wewe yu mwema. Asante Yesu kwa kuwa wewe yu mwema. Ekelekele. Sabe wa moyo. Ekelekele. Sabe wa moyo. Ekelekele. Sabe wa moyo. Makofi kwa Yesu, makofi. Hallelujah. Amen. Tunaweza keti tuendelee na testimony katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Unajua mara nyingine tunafaa kujua sisi hatuendaki kule kwa mareve, kwa madisco na kule. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo ikifika ni kumsifu Bwana, hebu msifu na ile style unajua ni nzuri kwa Mungu wako. Bwana asifiwe sana. Sifu tu bila stress. Siku bila stress. Piga makofi bila stress. Kwa sababu uko katika uwepo wa ufalme, uwepo wa mfalme wako, Mungu wa mbingu aliyeumba mbingu na dunia. Hallelujah. Anastahili sifa zote. Kwa hivyo aliye na ushuhuda, aliye na testimony, as we continue, it is your time. Amen. Somebody else? Amen. Tumpatie makofi ndugu yetu with the blue. Lazima atuambie blue inasimamia nini, kwa sababu tunamuona na blue kutoka hapa. Atueleze amefaa hivyo kwa nini. Hallelujah. Bwana asifiwe. Hallelujah. Praise Jesus. Amen. Happy New Year. Happy New Year. Okay, my name's Edwin Kimani. I'm very proud to be here and I'm delighted. I'm a son. I became a son of this house. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ametembea pamoja nami. And I would like to say that 2022 was an amazing year for me. Na kitu ambayo ningependa kushuhudia na kusema ni ya kwamba God grace ilikuwa pamoja nami. Bwana asifiwe. Amen. There is nothing kama kitu ambayo inaitwa God grace. Grace ya Mungu ikiwa na wewe mambo inaenda tu. Bwana asifiwe. Amen. Bank account yako inaweza kuwa saa zingine iko chini inasoma vile inasoma, but grace ya Mungu ikiwa pamoja nawe unakuta hata vitu zingine bills zinakuwa tu settled, ujui vile mambo inaenda. Bwana asifiwe. So that year nakumbuka ya kwamba nilipitia kidogo kuwa natoka kwa kampuni moja hadi kampuni nyingine, unakuwa disappointed, but kwa time ya like in a span of 6 months nikakuwa niko na struggles hapa na pale, na nilikuwa na a lot of things, niko na biashara zinasonga, nilikuwa na bills ambazo nilikuwa nilipe. But kwa hiyo period yote mimi niliona Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Ndio maana niko hapa ni encourage, ni kuambia kwamba grace ya Mungu, usiombe hata kitu kingine, grace ya Mungu ikawa nawe. Bwana asifiwe. Mambo itatembea na inakuwa iko sawa. Niliona mambo yangu, bills zangu zingine unakuta ziko settled. Kiungu tu najua saa zingine pesa haijaingia, lakini Mungu tu anakuja na anatumia njia yake iko namna gani. Bwana asifiwe. Ukitokea hivyo kweli watu wanaona ukitembea na neema ya that grace, ukiwa na grace mambo inakuwa iko sawa. Bwana asifiwe. The other thing is that I got delivered hapa katika madhabahu haya. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Sometimes tunajihusisha na biashara ambazo hatuna ile kufungukiwa na kuelewa ni biashara gani maybe unaweza kuwa ukijihusisha nayo. Bwana asifiwe. And the time I came hapa, nilikuja hapa, ile wakati nilikuja hapa niliweza kuombewa na nikalilia Mwenyezi Mungu. At that time nikakuwa delivered. Sikuwa najua kuna biashara ambazo nilikuwa nafanya. Unapata mtu ametoka nje anakuambia iko namna gani, kuna biashara anaweka pesa, you top up, unaanzia tu kazi. Bwana asifiwe. And then ukiangalia kwa hiyo kazi yenye umefanya, ile unafanya, unaishi kwa woga. Vitu ambazo unafanya unakuta si vitu ambazo ni za kupendeza Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe.
na to my realization ikakuwa nikisikia, unasikia hiyo kitu inakusukuma lakini unashindwa vipi, lakini Mwenyezi Mungu ilifikia ni wakati wake, nikakuwa delivered na mizigo yote nikaweka nyuma, na namtegemea Mungu aweze kunizidishia na ili akaweza kunitumia. Bwana asifiwe. May the Lord God who bless you. Mungu akaweza kuwabariki sana. Asante. Barikiwe. Hallelujah. Na tunaendelea. Mama Esther, uko na ushuhuda? Do you have a testimony? Hallelujah. Hata kama uko nyuma ninakuona. Kuja useme makuu ya Mungu kwa sababu amekufanyia tangu ujuane na mtumishi wa Mungu, na Mungu ataendelea na kutenda katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tumpatie makofi anapokuja. Yeye alikuwa ametoka bali. Hiyo safari ni ndefu. Karibu sana Mama Esther. Barikiwe. Can I have that one? Amen. Bwana asifiwe. Amen. Naitwa Mother ama Mama Esther, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Namfurahia Yesu kutoka nijuane na mtumishi wa Mungu. Nimeona mambo mengi yakibadilika, namshukuru Mungu. Bwana asifiwe. Na tena niko na ushuhuda wa siku ya leo. Leo nimekuwa kwa kesha na sijawahi enda kesha tena. Tupigie Bwana Yesu makofi. Amen. Bwana asifiwe sana. Yeah, it's a miracle. Hajawahi. I tell you. Lakini leo ako wapi? Ni Mungu. Mungu amemfanyia. It is the year. This is what the Lord can do, and he will continue to do. Testimonies. Tumpigie dada yetu makofi from Thika. Amen. Tumpigie mpaka afike. Amen. Amen. Karibu sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Happy New Year. Happy New Year. Kwa majina naitwa Phyllis Madhenga. I'm born again. I'm also a daughter of this altar. And since I joined this altar, I can say that the Lord my prayer life has improved, and the reading of the word and hearing from God. When I joined this altar, I used to do some assignments on the uprooting of altars, but I didn't have a cover. So when I had Apostle Waruinge preach on YouTube, I decided that I should come here and have a mentor and a cover. And I can tell you, I've had a cover, and I can see the grace of God. A recent case is yesterday, I had a voice telling me to go to Karen. And when I got there, I didn't know what I was going to do. You know, when God gives you instructions, He does not give you like a manual. He'll give you the first step. Once you obey, He'll give you the next step. And I went there, and it was all about altars. The Lord was saying there is a lot of wealth in Karen. And as Apostle has said, there is coming a transfer of wealth from the wicked to the righteous. And I went there confidently now, knowing that from this altar, I have a mentor. And I went around, somebody knows Karen Ed, we have where the Resurrection Gardens is. I walked a big area and was very confident, and there was clarity in the spirit of what I was dealing with. Because the Lord was saying the world has been taken by the wicked. And if you know Karen, for those ones who know, we have big chunks of land. The Lord was talking about redistribution of wealth from the wicked to the righteous. If you may allow me, maybe I can read a word which I've heard when we were here. It's in Acts. I know, Pastor George, you said we don't use this kind of, I have a Bible, but I'll use this one. It's in Acts chapter 6 and verse 4. But we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. Thank you, my sister, because you have said about this. Let this year, 2023, give yourself continually to prayer and reading the word. Our battles will be won on our knees. Yeah? Hallelujah. Pray, fast. Yeah? Pray according to the scriptures. Unajua unaweza kuwa unaomba, you pray for 30 minutes. Na kuna mahali umetaja neno. You know, those are empty bullets. They will not shoot anything. So as we pray, let us learn to read the word of God. Pray based on the scriptures. What does the word say about healing?
Get that scripture which talks about healing. Pray standing on that scripture. If it's about finances, there is a word which talks about provision. Pray standing on that word in the mighty name of Jesus. To connect with that word, still in the same books of Acts, I will read Acts 16, verse 25. Verse 25, let me see. Acts 16, verse 25. It says, verse 26, suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken, and immediately all the doors were opened, and everyone's chains were loosed. I repeat, Acts 16, verse 26. Suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken, and immediately all the doors were opened, and everyone's chains were loosed. This was a story of Paul and Silas. They were praying at the midnight hour. And during the prayers or after the prayers, that is when the doors were opened. If you want to walk in open doors, give yourselves into prayer. Pray, 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 pray. You know, pray and fast and read the word. And when you do that, I can assure you, you'll walk in open doors. May this 2023 be a year of walking in open doors. But there's one condition: praying, fasting, and surrendering, and reading God's word in the mighty name of Jesus. Have a very, very happy new year, and a year full of abundance and faith, and submitting our will to the will of God, and surrendering ourselves to the will of God. Surrender your gifts unto the Lord. And as Pastor George was saying, also acknowledge the power of the Holy Spirit. You cannot do anything without the power of the Holy Spirit. The Holy Spirit is the greatest teacher we have. This word was written, is inspired by the Holy Spirit. So how can you understand the word without the Holy Spirit? And the Bible says in Acts 1 verse 8, that when the Holy Spirit had come upon them, they received power. And when you go to Acts chapter 3, it's when they were in the upper room that the power of the Holy Spirit came upon the disciples. They were able to speak in tongues. If you go reading, that is when they started witnessing in Judea, in Samaria, because Jesus had told them, do not leave Jerusalem until you have received the promise of the Father. And what was the promise? It was the promise of the Holy Spirit. And as the word tells us in John 14, verse 12, that we will do much more than Christ did, because he has ascended to the Father. Why does he give that condition? Because he has ascended to the Father. It is because after his ascension, that is when we received the power, the promise of the Father, which is the Holy Spirit. And that's when he was telling the disciples, tarry in Jerusalem until you have received the promise of the Holy Spirit. Let us walk in that power of the Holy Spirit. The Holy Spirit gives gifts. He has the fruit. Have an intimacy, a close relationship with the Holy Spirit. Let us walk in dominion. Let us reign. Let us subdue in the mighty name of Jesus. May the Lord bless you. Amen. Natamani kutembea nawe. Natamani kutembea nawe. Siku zote za maisha ya. Siku zote za maisha yangu Bwana. Yes, gentlemen. Yes. You have come for a testimony. Yes. Thank you, welcome. Umetengeneza hiyo kakitu? Good. Sifiwe Yesu. Amen. I thank God for allowing me to see this year. It's His grace. Not that I'm holy before Him, but it's grace. I remember the whole of last year imekuwa kama battling year kwangu. Last year imekuwa ni mwaka wa vita, but I remember the 6 months ya last year. Na yote imekuwa tu ni kuhusiana na kazi. So I went in a place and I established a job. And when I established a job in that place, ikaonekana ya kwamba hapo mahali ni territory ya wenyewe. Ya wenyewe kivipi? Waganga, kuna mganga, ilikuwa area ambayo mganga alikuwa anakaa.
na aliwacha kama ameweka wale watu wenyeji wa hiyo area kwa mtaratara fulani. So hiyo area ulikuwa ukienda kufanya kazi lazima uende kwake, uchukue kamzizi kakufanya nini, na watu wote area hiyo wakashika hiyo laini. Sasa ikawa kila mtu mwenye anakuja pale lazima afanye nini. So mimi nikakuja na nikaanza kazi, na mimi I don't believe in those things. Sasa mimi so walipokuja, rafiki yangu mwingine akakuja ambaye ni rafiki yangu ambaye ameokoka na huwa tunasaidiana naye sana kwa maombi. Alikuja akanitolea ushuhuda, akaniambia ati watoto huwa alikuwa anatumia wajukuu wake, wanaenda kwa mtu wanamwambia na unafanya kazi bila ruhusa hapa kwa nini? Na umepata ruhusa? Ruhusa ni upewe ka kitu ya kwamba kakulete kazi. Sasa yeye akawaambia hizo vitu mimi siko na sifanyi, wakamwacha. Sasa ilikuwa ni mimi niliposikia kuna hiyo kitu ambayo inatembea hapo, nilikuwa na kijana wa kazi, it's a spare part shop na okay, I normally we repair but I sell spare parts. So unakuta nikaambia kijana wangu wa kazi, nikamwambia nimesikia hapa kuna fununu ya kwamba kuna irizi zinapeanwa za kazi. So nimemwambia sisi hizo vitu mimi hapa sizitaki na usihusiane nazo hata kidogo. So I think that boy alienda akawaambia, so wakaturn against mimi. So wanataka area yote penye wako kila mtu awe anatumia nini ili wakue ushirika. So ikaonekana kwamba mimi niko kando na wao. So the war started. Nikaanza kuona ndoto ambazo si nzuri. So nakumbuka ndoto ya kwanza ambayo niliona ilikuwa ni mnyama. So it was like I was riding a bicycle some 6 months ago and this battle is going on until now. So nikawa naendesha baiskeli, kuangalia nyuma nikaona ni kama kuna mnyama anakuja. Lakini huyu mnyama hakuwa na shida na mimi. It was like a dog, it was like hakueleweka vizuri. So mimi nikawa naenda. Kurudi hivi kiwa naelekea kitu ikaniambia angalia nyuma, nikaona yule mnyama amekuja na ile force ya kutaka kunigonga. But I thank God alinisaidia kwa ndoto, nilipigana na ule mnyama mpaka nikamshinda. So wakati alipokuja nilimshika hivi na nikaanza kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu nilipoanza kuomba na kumkemea, that animal turned, akawa kama kamfupi hivi. Na nikataka kupiga teke, nikasikia miguu yangu imeshikwa. Nikazidi tu kuomba kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, na ikaturn, ikawa kama nyama, ikawa kwa besheni, na immediately there was a stool. Nikapewa na nikaanza kugonga na ikapotea. So once ilipotea, I think that one a spirit of death, because nilipoenda kwa kazi there were my neighbors ambao wako wanataka kuniangalia. So they were expecting something anyway. Na wachawi wako na imani nyingine kali sana. Yaani kama wanatarajia kitu, hata kama wameambiwa atakufa, wanaweza chimba kaburi hata kabla hujakufa. Wako na imani kali sana sababu the way I saw they were behaving ni kama they were expecting something. Lakini mimi nikawa when I won it in a dream, nikawa niko na ushindi kwa sababu nikajua ndani yangu nimeshinda. So, walingojea, hakuna kitu ilitendeka. Sasa mimi niendelea tu na kazi. Vita ikaanza. So it's my neighbors, huyu na huyu wote washirika. Sasa huyu akikuja, huyu anakuja. Huyu akituma yake, huyu anatuma. So kuna moja ambaye ilituma na nikasikia ikinitingiza moyo. Walinitumia ndoto ni kama mtoto wangu. I have 3 kids. There is a young lady, a daughter ambaye nilikuwa nimemshika, alafu kuna kitu alikuwa analamba na najaribu kumkataza analamba, najaribu kumkataza analamba kwa ndoto. Hiyo kitu nikawa ikanitisha na nikawa naomba sana. But after 3 days nikapigiwa simu nyumbani ya kwamba mtoto ilifika tu jioni na akaanza kulia. Shingo yake ilikuwa chungu, hawezi kumeza kitu, analia tu hata hajaenda shule. Then I knew there is something wrong. But then sikuwa nimejua hapa. So I was just praying and fasting at home, just praying. So nikajisemea kwa roho, now that I'm not going to any church, I have to look for a church so that I can attach myself to a church.
So hii mambo mnasikia kusema mambo fake prayers, fake pastors is not a joke, it's a real thing. So I went in one of the church in Ruaka. When I went, I will sitasema ni gani, lakini nilienda tu nikasema tu Mungu wacha nikaabudu, na nikaangalia tu kanisa nikaingia. So nilipoingia ile kanisa wakahubiri, wakaitisha mambo na maombi, wakasema wale watu ambao wanasumbuliwa na ndoto chafu, and of course I was one of them, I could not hesitate. So nikaenda, so kuombewa. Ile deliverance ambayo ilikuwa pale ilinishangaza kidogo. Anyway, si hapa unajua apostle ni yeye huwa anafanya nini, ana lay hands on you, but deliverance ambayo ilikuwa pale, there was a group of people on the altar na mafuta pale, lakini there were like 3 men and 2 ladies. So wakati huyo pastor wa hiyo kanisa wakati anakuja kuwekelea mikono, kulei kwako mikono, hao wengine unasikia wamekuguza kila mahali, lose everywhere. So nikaombewa, nikaenda kwa nyumba. Wakati nilifika kwa nyumba, I felt there is something wrong because nilitaka kuomba, nasikia hiyo kuomba hapana, nashindwa. Maombi ni kama imekatizwa. Kulala usiku, but I was feeling ni kama kuna ka question, but because my spirit wasn't through. So kulala usiku, kitu ya hiyo kuamkia sasa Monday, niliwaona wachawi wakisherehekea. Na walikuwa wanasherehekea ni kana kwamba wameshinda, wamefukuza mtu, yani wamempiga wakamfukuza. Na katika hilo kusherehekea nikaonyeshwa tu kwa ndoto kama saa 9 walikuwa tu kwa mviringo tu, na the same people who are fighting me, they are the same people I saw. So they were celebrating, and I saw kuna mmoja alikuja na kasaini, kulikuwa na kamwangaza kadogo kalimulika pale, na nikaona akaweka mkono hivi akafanya hivi wakirukaruka. So kile kitu nilisikia, kuna sauti moja ilikuja ikamwambia msifurahie ati ameenda, but niliona tu mkono ukisema msifurahie ati ameenda kwa sababu atarudi. Then I noticed there is something wrong. I started to repent na cancel kabisa ile kwenda pale, and then nilikuwa tu kwa simu yangu nikaanza kuona mambo na apostle nini. So there was a sermon ambaye alipeana. Wakati alipeana kuhusiana na prayers na wachawi na nini, there was something alisema, don't throw it back, you repent. So there are some of things ambazo niliandika wakati alikuwa na sermon, and I went according to that. Niliona tofauti, so nikataka kuja. So nilipokuja, kusema kweli, I came here it was on November 20th, but kutoka hiyo muda mpaka saa hii nimesaidika vikubwa sana, kwa sababu naye Mungu ni mwaminifu. When you stand with God, God will fight for you, because everything ambayo amekuwa akijaribu kufanya nimekuwa nikionyeshwa kwa ndoto. I've been being told intercede against this, intercede against this. So kuna ingine nilionyeshwa ya kwamba walikuwa wametega kitu kwa mlango wangu wa kazi. It's very true, and I was told pray against this. So I started to pray fast. So nikaenda kwa kazi, nikakuta kuna kitu kama kwato ya ng'ombe nini, nikafagia. Na walifurahi sana. Wakati walifurahi nikajua there was something wrong, and I went to fast for 3 days. When I came back, they didn't want to see me at all. Wote walikuwa wamekunjana sura, ni kama wamekuwa confused. Nikasema hapo nimeshinda, sababu niliona from the look of the eye. Nikaendelea na maombi mimi. So tukaendelea na kazi, na wamekuwa wakinipiga vita. Sasa kila wakati naonyeshwa ndoto, there was a day nikaonyeshwa intercede against this. There was Reggio Maria's nini gowns nini, walikuwa wamevaa watu kama hizo Reggio Maria. So nikaambiwa intercede against this. So I hate to intercede, and every time I'm told to intercede, me wanna take time na fast. So I fasted against it. 24th last Christmas, watu waliniambia walikuwa huko Reggio Maria were there doing all kind of manner of things, na wakaacha hata
nilikuja Monday nikakuta wameweka kitu kama mchanga hapo kwa mlango, changarawi hii. Nikafagia, kaomba na nikafagia. So they were expecting anything, but I was from fasting, so nikafagia. Na I thank God because kila kitu ambayo wamekuwa wakijaribu, hakuna kitu ambayo imenipata. Nimeona ndoto mingi ambayo wakiattack watoto wangu, but I intercede, and every time I fast and intercede, hiyo kitu inaenda hivyo. There is power in fasting and praying. Amen. And I thank God because amenisimama na mimi, na si eti kwa sababu mimi ni mtakatifu, hapana. Na nimeamua tu nitamshukuru. Nimekuwa na kiu ya kutaka kumjua zaidi, kwa sababu ya ile kitu amenitendea. Sababu hiyo vita nimepigwa, anyway, hakuna hata moja ambaye imesucceed, because wametaka nigonjeke. Nimeona magonjwa wakitaka kutupa, lakini hakuna hata moja ambaye imenipata. Niko mzima na siwezi sema nimegonjeka kwa sababu yao. God has given me even a ground ya kumok. Sababu wakati mwingine ninapoona kuna mmoja hapo huwa anatembea na mganga, so anashindanga na yeye hapo kila wakati. So God has given me the ground, mpaka hata nikiwaona huwa nacheka, kwa sababu amenipa hiyo nguvu ya kufurahi, kwa sababu ninajua kupitia maombi nitawashinda. Yeah. Namshukuru tu Mungu kwa hiyo, na naomba pia azidi tu kunionekania, na pia ninyi. There was a day I saw a dream. Na hiyo vita ilikuwa imekaa. Nikaambiwa munachekelewa. I heard that voice in the midst of all those dreams, ya kwamba munachekelewa kwa sababu mnapenda tumbo. Then I said, okay, kama ni kufast na kupray, then that is it. But I've seen victory. So tusipende tumbo sana wakati mwingine. Let us dedicate God and fast and pray. There is power in fasting and praying. Amen. God bless you. Amen. Amen. Yeah, there is that secret in prayer and fasting. Tunapoanzia mwaka, tuingie katika kufunga na katika kuomba. Bwana asifiwe sana. Na tutaona Mungu akitenda makubwa. Kuja ndugu. Niko nataka utoe shuhuda kwa sababu umeokoka. Maliza kila unafanya hapo alafu ukuje. Kwani ni jambo lipilo yeye asira liweza. Kwani ni jambo lipilo yeye asira liweza. Nilitaje? Kwa nini? Kwa nini jambo lipilo yeye asilo liweza. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naitwa Esther Wairimu, nimeokoka Yesu ni Bwana. Mwaka wa 2022 ni mwaka sitaisahau maishani mwangu mote. Ni kama to me ni ile mwaka nimezaliwa tangu niishi. The whole of that year nimekuwa nikiletoa niombe ile ombi ya the man who was by the pool of Bethsaida. Alikuwa amekaa for 38 years. Last year August ndio turned 38 years. Na nilikuwa najipata tu na hiyo ombi naomba. Nimekaa kwa in this pool for long. Hiyo ombi ilikuwa inakuja kwa maisha yangu sana sana. Yani kutoka the whole of 2022 spiritually ile mambo nimefunguliwa na Mungu. Yani ile deliverance Mungu amenifanyia. Amenirejeshea nyota yangu. Amenifungua so many things nilikuwa na struggle nazo spiritually. Yani uto tu vitu tuote unajionanga ukiwa nato kwa maisha yako.
Mi mwaka wa 2022 ndio nimezaliwa upya. Ni kitu sitaisahau katika maisha yangu. Na to climax it all, ya mwisho imetendekea katika hii madhabahu. Mimi Apostle nilimuona kwa YouTube na ilikuwa funny thing sababu nakumbuka nilikuwa nafua nguo. It was on a Saturday. Nikasikia nifue nguo, nikasikia hapana. And I was directed to go to a lady mwenye anakuanga rafiki yangu. Akaenda akaniambia mambo ya Apostle. For 2 consecutive days niliishi kuwatch video zake. Na nikaona hapa ndio ninafaa kuja. Sikuwa ninajua ni kwa nini. But last week from Thursday, I've been commanded nilikuwa ninalala hapa. Nilikuwa nalala hapa nikaanzia Wednesday. Thursday sikukuja, nikakuja Friday ya last week. And from Saturday sikuwa najua nini inatendeka kwa maisha yangu. Wenye walikuwa Saturday service ilikuwa mzuri kabisa. Apostle hata aliniekelea mkono, lakini kutoka hiyo wakati nilisikia nikaa nimeshikwa na kama nimeshikwa na stroke side yangu ya left. Ya right Kutoka hapo tangu nitoke kwa hii madhabahu nilisikia mkono wangu side yote ya right nikaa nimeshikwa na stroke. Hiyo siku nikaenda nikalemewa kabisa. But hiyo Saturday hata kabla nitoke kwa madhabahu niliambiwa nilale kwa madhabahu, sikutii sababu nilikuwa na watoto lazima ningewapeleka nyumbani. Kutoka Monday ikifika masaa ya saa 10 nilikuwa nasikia kabisa nimekuwa mgonjwa. Hii mkono hata kijiko singeshika nayo. Mguu ilikuwa inakataa kutembea. Ikifika masaa ya saa 10. To me nilikuwa nafikiria ni attack ya shetani. Sikuwa najua nini inatendeka kwa maisha yangu. Nilikuwa nakuwa mgonjwa kabisa, nasikia nitatapika, nasikia nitaanguka, na sauti inaniambia enda kwa madhabahu. Nilikuwa natoka nyumbani na kuja nalala kwa madhabahu. Monday nikakuja nikalala hapa. Tuesday siku ikiamka niko vizuri. Ikifika masaa ya saa 10 nagojeka tena. Hii mkono mpaka inaanza kushake hivi. Mguu singefanya chochote. Nakuja nasikia tu sauti enda kwa madhabahu. Hiyo ilikuwa Tuesday. Wednesday ikakuwa the same. Nikaambiwa ulale kwa madhabahu. Sikuwa najua ni nini kabisa inaendelea kwa maisha yangu. Actually hata niliambia Apostle ni attack. To me I thought it was attack. Little did I know, ni kipawa yangu imeishi kunisubua, ilikuwa inafunguliwa. Bwana asifiwe. Sikuwa najua, hata ukienda kwa simu yangu nimegoogle what happens spiritually, what happens on the right hand side. Maana hii mkono ilikuwa inaisha nguvu kabisa kabisa. Na kuanga na kipawa wenye nimeishi kuambia Mungu itafunguka lini. Maana sijaipata mtu wa kunifungua, mpaka nafunga naambia Mungu nifungue, kipawa imenisubua sana. Sikuwa napata mtu wa kunifungua. Unapatana tu na mtu anakuambia uko na kipawa kubwa sana lakini hakusaidii. Unapatana na mtu anakuambia ungejua wewe ni nani lakini hausaidiki. Imenisubua kwa miaka yangu yote, lakini kwa hii madhabahu ndio imefungukia. Nashukuru Mungu. Na nikakuja Wednesday in fact haijakuwa rahisi. Juu kama Wednesday nilikuja nikalala. But nikatoroka nikaenda nikasikia spirit inaniambia just give up na hata utoke kanisa kabisa. In fact hata nikaambia Apostle natoka kanisa. Nikazinasikia tu kabisa nimeisha kabisa nitoke kwa kanisa. Na nikatoka nikaenda. Kufika pale Marigiti nilijikuta nimeinama hivi nimekosa nguvu kabisa. Nikuanguka ninaanguka kabisa kabisa. Nikaambia rudi kwa kanisa. Vile nilirudi kwa hii barabara nilikuwa naona kana naambia niende Mombasa miguu. Nilikuwa naona sitafika kwa kanisa. Stairs nilipanda kama nimeisha kabisa. Vile nilikuja nikaanguka hapa sikuwa najua. Thursday nikaambia tena nikuja kwa madhabahu na nikakuja. Nikakuja nikaketi hapa nikajiuliza nafanya nini. Nikaomba kama lisali moja nikatoka nikaenda. Na nikafika kwa hizi basi ziko hapa nikaambia rudi kwa madhabahu tena. Yaani ile kazi nimefanyishwa na nikarudi kwa madhabahu. Thursday nikaambia Mungu hata siombi sasa niambie vile unataka na mimi. Hapo ndio akaniambia amefungua kipawa yangu. Hii madhabahu ni madhabahu ya kuheshimu. Nashukuru Mungu amenifungua mwaka wa 2022. Kwangu ni mwaka sitaisahau maisha yangu yote nikaa nimezaliwa upya. Maana kipawa yako kuzaliwa it's the best thing that can happen in your life. Nashukuru Mungu kwa haya madhabahu, nashukuru Mungu kwa sababu ya Apostle Waruinge. Maana ndiye Mungu ametumia kufungua kipawa changu na nitatumika nikiwa chini yake. Bwana awabariki. Amen. Tupatie makofi. Mighty man of war, Lion of Judah, we
bow down and worship you. Mighty man of war, Lion of Judah, we bow down and worship you. Yahweh, Yahweh, come and do what only you can do. Yahweh, 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 we bow down and worship you. Yahweh, Yahweh, come and do what only you can do. Bwana asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Majina yangu yote najiita Dennis Kamau. Nimeokoka, Yesu ni Bwana, ananiongoza na ananifadhili. Kwa hii mwaka mpya nimeshukuru kwa maana kuna wengine tulianza nao but wajamalizia, wajaona hii siku ya leo. Lakini mimi sio ati ni venye tu nimepea Mungu kitu, ni neema yake tu Bwana. Majina yangu yote ni Dennis Kamau. Ya usanii naimba nyimbo za gospel, najiita Dennis K. Naweza taka niwaperformie wimbo yangu moja. Hebu kwanza niambie, ulikuwa una perform gospel songs ukiwa haujaokoka? Nilikuwa nimeokoka hata saa hii. Hata saa hii? Oh, unajua uliopewa sikujua Good. Tupe wimbo. Niache hiyo maswali. Jacob Studios. Inywe adwaya nidarega igwitikira gushoka thutha kuthio haria kifaringe nigetha ngocithagie mwana Leo ni tumugocage muthenya no tuko tumukomboye kĩhoti wa mothe tũmũinamĩrĩre tũtekũnoga ningĩ nowe mwene mĩoyo itũ mwĩcokirie kũmũhonokia igũthikĩrĩria mĩgambo ya andũ njũthĩrĩirio mũtharaba-inĩ na nĩnjũĩ nĩngũtooria muthenya no tuko tumukomboye kĩhoti wa mothe tũmũinamĩrĩre tũtekũnoga ningĩ nowe mwene mĩoyo itũ Tuamke tumwabudu Bwana. Kuhetũkĩra mũtharaba-inĩ Jesũ Kristo nĩ atũkwĩrĩire agĩita maĩ na thakame akĩmenwo na akĩrumwo tũmũgocage mũthenya no tuko tũmũkomboye kĩhoti wa mothe tũmũinamĩrĩre tũtekũnoga ningĩ nowe mwene mĩoyo itũ nĩatũmbire na mũhiano wake ningĩ nowe ũtũtũirie muoyo akĩeheria hinya twariganĩra tũmũkũngũye kĩhoti wa mothe tũmũgocage mũthenya no tuko tũmũkũngũye kĩhoti wa mothe tũmũinamĩrĩre tũtekũnoga ningĩ nowe mwene mĩoyo itũ
hiyo wimbo iko pale YouTube, najiita Dennis K. Subscribe, like na share. Video inakam coming soon, itakam. Na niko na nyingine mingi, ziko nyingi na kuna zingine natoa mingi. Support me ndio niweze kuendelea hapo, pengine nimebakisha. Juu Mungu ndiye atanipeleka hiyo kiwango kingine. Naomba hata nyinyi mnishikilie niende hata hiyo kiwango kingine. Asanteni. Sisi ni wa Mungu wa kiwango kingine. Haleluya. Tunaenda kiwango kingine kwa sababu kuna Mungu mbinguni. Bwana asifiwe sana. Ninaona another gentleman here who is preparing to come and give a testimony. Vile Mungu amemfanyia kwa sababu yeye ni mwaminifu. Mungu anatenda. I believe you also have a powerful testimony by the end of this year, or in the next some month or some weeks, in Jesus' name. Amen. Praise God, church. Amen. Praise God again. Amen. I'm hereby also to testify to my Almighty God, because He has favored me since January to cross over for this day. So I'm so grateful to God. Na pia, imagine from January sijaenda kulala hospitali. Hiyo ni the most wonderful testimony. Some years ago nilikuwa nashinda hospitali ni kama mimi ndo nilitengenezewa. But God is great. Na nimeokoka, Yesu ni Bwana. Kwa mwenye hanijui, Bardish Mwangangi. Na jina la usanii naitwa Saribi Kenyan. Unaweza nipata kwa YouTube kama Saribi Kenyan, then support me. Sawa? So naimbanga gospel. Kuna zungala ya Yesu. But for now tunasema huyu Mungu tunaabudu ananga comparison. Huyu Mungu tunaabudu ananga comparison. Uko nayo. Wezi mkombea na anything. Wapi wimbo? Wezi mkombea na any power. Is the most source of the powerful power. So God is the most grateful. So DJ, over there. We are waiting for you, DJ. Si utupe appetizer kidogo. Kitambo atengeneze hii. Ana comparison. DJ over there. so tawaimbia kidogo kitambo aweke hiyo ziki. So for those words nasema I love God. So nampenda Bwana, siwezi kumtenga. Nampenda sana yeye, siwezi kumlenga. Kama Maulana nazidi kumuweka. Akina vijana shetani hana jenga. Leo hama jana majengo yake lenga. Naye Bwana hana kuzima siyo kwanga. Wapaye wanakana na Bwana kana mwanga. Mtani neno Bwana hana zidi karanga. Usiwe ronanga, salama ni kwa Bwana. Ni kwa Bwana. Unaona maneno? Salama ni kwa nani? Salama ni kwa Bwana. Kuna ingine naenda akilete shida you take measures, never to be harassed by this devil. Come to the church to deliver this name. Believe him, Lord, if you wanna to be safe. Cause nowadays devil is to revenge. Stick it to the Bwana kupanduko see your pose. Let him show you as you believe. Just believe. Just believe. He will do everything to you. Kwani nakatama ni nini DJ? DJ,
on this one. Kulinganishe, kulinganishe. Aya. Mwangi utajifunza piano, acha makelele mingi. Utajifunza, ni wewe utakuwa unaivania. DJ karabati hayo maneno ni kwamba tunapoingia umwaka na tunapoanzia, jiseti vizuri katika kuomba na kufunga, kwa sababu katika yale maombi utamweza yule mwovu shetani. Bwana asifiwe sana. Amen. Na makumba yatafanyika unapokamatana na Mungu. Pengine umemaliza huo mwaka na hujafuga. One to you. Jumbo Sound Records. Better on this one. Stand busy on the beat. Ujukuja, umsaidie kudansi. Ujukuja hapa. Weka pori. Morana baba, nono wa kulinganishwa na we. Gaiwe wakwa mapenzi amesheheni. Uju. More more. Upesifaliwe na liwa. Wendo mina jua. You soul provider. Nitakumbia Alpha Omega. As I walk to the valley of the demons, siogopi kamwe. Nasema vuli wa mauti, siogopi na siezi kwaya. Umeinuliwa Baba. Nikulinganishe na nani, sio ni Baba. Nikufananishe na nani, sio ni mfano wako. Sifa pokea, pendo wako unanogea. Sifa pokea, pendo wako unanogea. Nikulinganishe na nani, sio ni Baba. Nikufananishe na nani, sio ni mfano wako. Sifa pokea, pendo wako unanogea. Sifa pokea, pendo wako unanogea. Nikulinganishe, nikufananishe, sio ni mfano Baba. Nikufananishe, nikulinganishe, sio ni mfano hata. Nikufananishe, nikulinganishe, sio ni mfano Baba. Nikufananishe, nikulinganishe, sio ni mfano hata. Ndoye hapo mwisho asubuhi na mapema, kaiona siku njema. Siku njema wewe. Hivi mbona umesimama tisti, hebu kuja cheza na sisi. Hivi mbona umesimama tisti, hebu kuja cheza na sisi. Sifa juu, shangwe kwake kamini tucheze baba. Zikipanda tuseme baba, zikipanda zaidi we. Sifa pokea, nitabaki atakapobaki. Nitume sina budi niende. Sifa noma noma, fikiri upendo na baki nalia. Sifa noma noma, fikiri upendo na baki nalia. Nitamboge sifa every morning, cause Nagira amenitoa shimoni. Nikulinganishe, nikufananishe, sio ni mfano Baba. Nikufananishe, nikulinganishe, sio ni mfano hata. Nikufananishe, nikulinganishe, sio ni mfano Baba. Nikufananishe, nikulinganishe, sio ni mfano hata. Nikulinganishe na nani, sio ni Baba. Nikufananishe na nani, sio ni mfano wako. Sifa pokea, pendo wako unanogea. Sifa pokea, pendo wako unanogea. Nikulinganishe, nikufananishe, Baba. Sifa pokea, sifa pokea, wako unanogea. Haya, makovi. Thank you.
Oh, kwa hivyo mnaweza kukula muziki ni kule hamujapata nafasi eh? Wanalika wa hii area. Jamira. Yeye anadansia akiwa bari. Tunataka kuja hapa karibu atudansie siku moja, sio leo. Bwana sifiwe sana. Na tunaendelea. Amen. Kama kuna waibaji wengine wako na nafasi ya kumsifu Mungu kwa sababu anastahili. Danieli na yeye akawa na rafiki ambaye anaitwa Shadraka, Meshaki na Abednego. Do you have a friend ambaye unaweza kukamatana na yeye mkamkamate Mungu, muombe, mtafute Mungu, na sio marafiki fake, marafiki real ambao wanapenda kuomba Mungu. Bwana asifiwe sana. Ambao wanapenda kumtafuta Mungu. Mkiamua kupanda mlima mnapanda kwa pamoja, kufunga na kuomba kwa pamoja, mnasaidiana, because there is that corporate anointing. Corporate. Mkiwa kwa pamoja mnaangusha ngome. Do you have a faithful friend like Daniel? You should look for one. Hallelujah. Ambaye ni mwaminifu, ambaye hata kunena, ambaye hata furahia. Unajua niliona another article inasema hivi, njia mzuri ya kujua ya kwamba wewe ni mchawi ni wakati wewe unafurahia. Wewe unafurahia wakati nimeona mabaya, na wakati umesikia Mungu animbariki, nimeinuliwa kiwango, moyo wako unainama. Wewe mchawi. Kama hautawahi kufurahia nikibarikiwa, wewe na mlogi na mchawi laini moja, tuko pamoja. You should rejoice for your sister, for your brother wakati amebarikiwa, kwa sababu you are the next. Prepare for your miracle through giving thanks. Na kuira mwadhani, kama umemtendea, hata nami utanitendea Mungu. Nasema ni asante kwa sababu ya vile umetenda, hata nami nitatendewa katika jina la Yesu. Tusiwe wachawi wa kiroho na tuko tu humu. Unaona mtu anatembewa, unasema kari oye. Muona. You know, chawi. Na turetu wa kiroho. Praise the Lord, Mungu amenifanyia. Na ndani yako kinyongo, shetani ashindwe. Haya, semeni ashindwe. Ashindwe. Haya, nooka. You have come back. All right. Okay. What do you want? Right. DJ. Hiyo inasema usijalishwe na mambo kwa yale unapitia kwa hii dunia. Ama tu Duka makini maudu na duka ninyoga inowe oye Mario lagerera muturire waku Imoko-ini make turo mwihokete Ndagigushonora muturire waku Imoko-ini make turo mwihokete Ndagigushonora Oya, oya, ganya gukuhe Kiora fatara muturire Oya, oya, ganya gukoe Kilio rafatara muturirene Ona ukigerera mathina-ini we ndukamake onogi ukirirwo ni andu anyu we ndukamake iga mwoko waku kuri Ngai we ni mwihokeku ndangigutiga oya oya ganya gukoe kilio rafatara muturire-ini oya oya ganya gukoe kilio rafatara muturire-ini Jesu witwa kwire mutharabaini nigetha tutherio mehia maitu na gituyo hoti wa kumwitagia
mwĩtagia kĩrĩa tũbataire na rĩtwa rĩake na gĩtũyo hoti wa kũmwĩtagia kĩrĩa tũbataire na rĩtwa rĩake hoya hoya Ngai nĩagũkũhe kĩrĩa ũrabatara mũtũrĩre-inĩ hoya hoya Ngai nĩagũkũhe kĩrĩa ũrabatara mũtũrĩre-inĩ ikũmbĩ rĩaku gũtirĩ na kĩndũ rĩngĩkĩaga nĩkĩo ndakũhoya niĩ ndĩnyihĩtie ũhe kĩrĩa bataire ndũrekũgocaga nĩkĩo ndakũhoya niĩ ndĩnyihĩtie ũhe kĩrĩa bataire ndũrekũgocaga hoya hoya Ngai nĩagũkũhe kĩrĩa ũrabatara mũtũrĩre-inĩ hoya hoya Ngai nĩagũkũhe kĩrĩa ũrabatara mũtũrĩre-inĩ Ngai nĩũndutĩte kũhaya ma ingĩgakinya haha niĩ ndĩ nĩ guoko gwaku na hinya waku nĩ thengiũ nĩ kũnduta kuo Ndũkamakio nĩ maũndũ na ndũkainainio Ngai nowe oĩ marĩa ũragerera mũtũrĩre waku moko-inĩ make tũrũmwĩhokete ndangĩgũconora mũtũrĩre waku moko-inĩ make tũrũmwĩhokete ndangĩgũconora hoya hoya Ngai nĩagũkũhe kĩrĩa ũrabatara mũtũrĩre-inĩ hoya hoya Ngai nĩagũkũhe kĩrĩa ũrabatara mũtũrĩre-inĩ ona ũngĩgerera mathĩna-inĩ we ndũkamake ona ũngĩũkĩrĩrwo nĩ andũ anyu we ndũkamake iga mwĩhoko waku kũrĩ Ngai we nĩ mwĩhokeku ndangĩgũtiga hoya hoya Ngai nĩagũkũhe kĩrĩa ũrabatara mũtũrĩre-inĩ hoya hoya Ngai nĩagũkũhe kĩrĩa ũrabatara mũtũrĩre-inĩ Jesũ witũ akuire mũtharaba-inĩ nĩgetha tũtherio mehia maitũ na gĩtũyo hoti wa kũmwĩtagia kĩrĩa tũbataire na rĩtwa rĩake na gĩtũyo hoti wa kũmwĩtagia kĩrĩa tũbataire na rĩtwa rĩake hoya hoya Ngai nĩagũkũhe kĩrĩa ũrabatara mũtũrĩre-inĩ hoya hoya Ngai nĩagũkũhe kĩrĩa ũrabatara mũtũrĩre-inĩ na tondũ nĩ njũĩ ikũmbĩ rĩaku gũtirĩ na kĩndũ rĩngĩkĩaga nĩkĩo ndakũhoya niĩ ndĩnyihĩtie ũhe kĩrĩa bataire ndũrekũgocaga nĩkĩo ndakũhoya niĩ ndĩnyihĩtie ũhe kĩrĩa bataire ndũrekũgocaga hoya hoya Ngai nĩagũkũhe kĩrĩa ũrabatara mũtũrĩre-inĩ hoya hoya Ngai nĩagũkũhe kĩrĩa ũrabatara mũtũrĩre-inĩ
Ngai tukete kuraya ma igigakinya niete niguo wakuna nyawa kunithege nikuruga. Amen. Awapatie makofi. Makofi mazuri, makofi mazuri. Amen. Kaiwashidia tena we. Huyu ako na maneno na yeye. Hiyo wimbo iko pale YouTube, usisahau Dennis K, utazipata hapo zote. Lakini kuna moja imebakisha video. Inakaa coming soon. Support me. Asante. Barikiwe utafaulu. Amen. So wimbo inaitwa Zungala. Zungala ya Kristole. Hiyo ni kumaanisha nini? Zungala ya Yesu. Oh. Yeah, the theme inaitwa Janita. Ama Jesus is my caretaker. I'm all protector. Vile utaelewa tu. So DJ Zungala, Zungala ya Kristole, inabidi tumsifu Bwana. Sare 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 bi Zungala, you're my Janita, you're my protector, you're my redeemer, nakupa sifa daima. You're my Janita, you're my protector, sifa daima, nitakupa sifa forever. Baba umenifanya favor, hakuna jambo ngumu kwako, na bonga real sio bako. Nitakupa sifa forever. Baba umenifanya favor, hakuna jambo ngumu kwako, na bonga real sio bako. Nikupe nini ya Rabbi Sara, ulinipenda kani nimecharara, msalaba uliniosha nikang'ara, kwako nasimama imara. Zungala Zungala ya Yesu, Zungala, Zungala, Zungala ya Yesu. You're my Janita, you're my protector, you're my redeemer, nakupa sifa daima. You're my Janita, you're my protector, you're my redeemer, nakupa sifa daima. Mawimbi ya kijetani yakinija bila yetu sengivita, maisha yangu yote basi kimsingi kanipwa, mahitaji ya kimziki kanipwa, ili niwahubirie kabisa, ninawita kanisa. Mahitaji ya kimsingi kanipwa, mahitaji ya kimziki kanipwa, ili niwahubirie kabisa, ninawita kanisa. Njoni njoni tucheze Zungala ya Yesu, njoni njoni tuimbe Zungala ya Kristo, njoni njoni tudanze Zungala ya Yesu, njoni njoni tuimbe Zungala ya Kristo. You're my Janita, you're my protector, you're my redeemer, nakupa sifa daima. You're my Janita, you're my protector, you're my redeemer, nakupa sifa daima. Zungala, 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 Zungala. Zungala ya Kristole, Saribi, Osila Saria, Axis. Zungala hiyo. Amen. Bwana asifiwe sana. Mungu ni mwema na mwaminifu. Unataka kusema kitu? Nataka tuamke tukaweze kumwabudu Bwana. Ila ninajua kunayo testimony. Kuna testimony imebaki.
Lakini kando na hiyo, let us worship God. Hebu tuamuke tumwambie Mungu jambo asubuhi ya leo. Amen. Amen. Najua you have a testimony, but let us worship God. Tell God something. Na wale wameketi na waomba mkaweze kusimama ili tukaweze kumwabudu Bwana, tukaweze kumuinua tunapoendelea na testimonies in Jesus name. Mwambie Mungu akupe nguvu za kipekee kuweza kuomba mwezi huu wa Januari, kwa sababu you will be laying a foundation, a strong foundation concerning the year. You have given your sacrifice here ambayo itakutetea. Madhabahu ile umetoa sadaka, umetoa mahara hapa, itakuwa inakutetea. Kando na hiyo, it is good to govern it all, to cover it with prayers. So ni vizuri huu mwezi wa Januari ingia kwa maombi. Ingia kwa maombi, naye Mungu atatenda katika jina la Yesu Kristo. Unastahili kuabudiwa, unastahili kuabudiwa Bwana. Irrespective of the things that we have encountered, you are worthy for the praise. You are worthy, you are worthy, you are worthy. In Jesus name. Unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana mama Bwana kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa. Asubuhi ya leo unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana, ni wewe unayetawala, ni wewe bila kutarisha ni gani yale ninapitia. Enda mbele za Bwana mwambie unastahili, unastahili, unastahili asubuhi ya leo. Unastahili kupokea utukufu na sifa ni kwako. Unastahili, wastahili Bwana.
wastahili utukufu na sifa ni kwako. In my life you are worthy to be praised, oh Lord. I worship you, Lord. You are worthy, King, you are mighty Savior. Wastahili, 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 wastahili kuabudiwa, wastahili utukufu wote, wastahili heshima na utukufu. Asante kwa wema wako, asante kwa ukuu wako. Wewe ni mwema, wewe ni mkuu, wewe ni mweza. Tunakuabudu, wewe unatawala mbingu na duniani yako. Twakuinamia, twakuhimidi Bwana mwingi wa rehema, twasema ni asante. Wewe ni mwema, wewe ni mwema, uhimidiwe milele. No one like you, Lord. We worship you, Lord. Oh, fungua mdomo wako, mwambie Bwana anastahili. Fungua kinywa chako, mwambie unastahili. Unastahili katika mwaka mpya unaponiongoza kutenda mapenzi yako, unaponiongoza kutoa dhabihu inayokubalika mbele zako usiku na mchana, katika jina la Yesu. Afungua mdomo wako, mwambie wewe ni mwema, wewe ni mwema, ulianzia kazi njema ndani yangu. Fungua mdomo wako, nena na Bwana katika jina la Yesu. Wewe unasikia kusinzia, amuka, omba Bwana, nena na Bwana. Anastahili, anastahili sifa zetu, anastahili heshima na utukufu, anastahili utukufu wote. Asante Jehova, twakuabudu, twakuinua Bwana, utukufu ni kwako. Oh yes Lord, we worship you, Lord. You are worthy. We speak the blood of Jesus, Lord, in our lives. Walk with us, protect us, oh Lord. In the name of Jesus, we pray for divine visitation from above, Lord. In the name of Jesus, you are worthy, you are faithful King. You reign forever, Lord. Oh Lord, you reign, you reign, you reign. Reign over in our lives, reign over. Wastahili Bwana. Thank you because you are mighty Lord. Asante kwa wema wako, asante kwa ukuu wako, asante kwa utawala wako Bwana. Jakutumaini sina ila damu yako Yesu, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Kwako Yesu nasimama, niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama. Kwako Yesu nasimama, oh, niye mwamba ni salama, salama, niye mwamba ni salama. Damu yako na sadaka nategemea daima, yote chini ya kisha Mwokozi atanitosha. Kwako Yesu nasimama, niye mwamba ni salama, salama, niye mwamba ni salama. Hallelujah, 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 hallelujah. Wastahili, 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 wastahili we, wastahili, 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 wastahili Yahweh, wastahili, wastahili we, wastahili, 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 wastahili. Watawala, 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 watawala,
salama. Kwako Yesu nasimama. Niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama. Hallelujah, hallelujah. Kutupeleka kiwango kingine. Unaweza Bwana kutuinua kiwango kingine. Unaweza Bwana, kwa watu wako tunakuabudu, tunakupa utukufu na sifa ni kwako Bwana. Unaweza Bwana, mtawala wa milele, unaweza, uliyetukuka na kuinuliwa, unaweza. Asante kwa wema wako na ukuu wako. In the name of Jesus. Thank you, Lord Jesus. We wama yegania kayoyo monene nyokumakyo nianaika hamwena sharafi tomatureni atu kayoyo wewama
Mwambie anastahili, ni mkubwa wa wakubwa, ni muweza wa yote, ni mtawala. Hakuna kama yeye, hakuna mtawala kama huyu, hakuna muweza kama huyu. You are worthy King, you are worthy Jehovah. We worship you, we honor your God. You are worthy Master. I worship you, I honor your God. Rembo boshe kerere boza, rema ya kaya nerere, irini nazo koloboza, rikenterere boshe karina ya zaya. You are the nina yaka, orobozi karina mabaza ya rabi. You are the Jehovah, twako ina merena, twako nyeria. Awo turaria doneta doe mandaru, wewe yore toneda na tugiga tono mekagai. Hakuna kama wewe Mungu mwenye nguvu na elewa. Kuna Mungu mbinguni anayejibu, kuna Mungu mbinguni anayefunua ndoto. Wewe ni Mungu mtawala, wewe ni Mungu muweza wa yote, uliyemjibu Danieli, uliyejibu maombi ya wateule, unayetembelea wanao. Twatambua nguvu zako, twatambua uweza wako. Wewe ni mwema, wewe ni mkuu, wewe ni muweza Baba. You are worthy of all the praise, you are worthy of all the honor, Jehovah. Rakirere mayanda, rakayandere bozaha, renaya kayandere bozaha, riana maya kayandere bozaha. In the name of Jesus, wakwenye area mwanane, awaturari aduatara mekagai. You are exalted on high, Marayaka. Rokotobo koterere bozaha, rimala bozo karina mabozaha, rekayandere bozaya rabi. In the name of Jesus, you are exalted on high, you are exalted on high, Jehovah. I worship you, God, I honor your Savior. In the name of Jesus. Asante kwa wema wako, asante kwa ukuu wako. Wewe ni mwema, wewe ni mwema. Haufananishwi, haulinganishwi, haufananishwi, Jehovah. You are worthy of all the praise, you are worthy of all the honor. I worship you, Lord. Rakata kalayanda, rekanterere bozaha, riborobozo korobozaha, rimaya kulina ya zaya rabi. In the name of Jesus, wewe ni mwema. Wastahili, 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 wastahili Bwana. Unastahili kuabudiwa, unastahili utukufu wote, wastahili sifa zote Bwana. You are worthy Lord, you are my Savior. I worship you Lord. Rakaterere bosa, rekantoro bosa ya rabosa ya rabi. In Jesus' name, in Jesus' name. Asante Baba wa rehema. Tuna kuabudu Bwana, tuna kuabudu Mungu wa miungu, tuna kuabudu
wetu tuna katika uwepo wake Mungu. Wale wameketi na waomba mkaweze kusimama, tukaweze kusimama mbele za Bwana. Tuinue mikono yetu mbele za Bwana. Nataka ukaweze kumpatia Bwana Yesu ibada ya makofi unapomwambia ni asante. Inua mikono yako mzuri tunapomwambia asante Yesu. Asante kwa kutufanya tuone mwaka mwingine. Asante kwa makuu yako Jehova. Asante kwa wema na fadhili zako. Asante kwa sababu wewe ni mtawala. Asante wastahili, wastahili. You are worthy, you are worthy King. You are worthy King, you are worthy Jehovah. You reign forever, Savior. We worship you. We honor your King. We adore you forever. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante ni kwa sababu umesikia maombi yetu. Asante ni kwa sababu wewe ni Mungu wetu uliyekaria para pametukuka na kuinuliwa. Tunatambua ukuna uweza wako, uonaye ndani ya mioyo yetu na kutupeleleza. Tunakuabudu, tunasema ni asante kwa sababu hakuna jambo lililogumu kwako. Hakuna na hakuna. In your language hakuna the word impossible. Thank you Lord. Asante kwa sababu wewe ni mwema. Asante kwa sababu wewe ni mwaminifu. Pokea utukufu, pokea sifa zote. Na ni katika jina la Yesu Kristo tunasema asante. Inua mikono yako mpatie Bwana Yesu ibada ya makofi nzuri. In Jesus name. Amen. Amen. Tunaweza keti. Pengine kuna watu wawili watatu walikuwa wamebaki. You have a burning testimony. Mpaka wakati nimesema tuamke ili tuweze kumwabudu Bwana umeshindwa. Will I get a chance? Yes, you have. You have a burning testimony. And you want to testify the greatness of God. Ni wewe nitapatia na mtabarikiwa. Nani huyo angekuwa amesimama kama ni, unajua nikiwa ninaongea and you have the burning one, unafaa kuwa umetembea tu pole pole tu na ukuje kwa madhabahu na utabarikiwa. Amen. Amen. Tupatie makofi mazuri yanapokuja. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umelala? No. Hallelujah. Amen. Nisalimie hivi. I think nilikuwa nimesema nitakuwa wa mwisho.
Nimeshangaa. Bwana asifiwe. Amen. Ninaitwa Jackie Mwaniki. Hii ni mara yangu ya kwanza kutoa ushuhuda. Wow. Kutoka wakati nilikuja hapa. Haleluya. Okay, ni wakati wangu wa kwanza kutoa ushuhuda. Nimesema naitwa Jackie Mwaniki. Yesu Kristo ni Bwana. Napotazama hiyo mwaka ambao umeisha, okay, haujakuwa mzuri vile, lakini nafurahia kwa ajili niko kiumbe kipya. Nilikombolewa na Bwana wakati nilikuwa naenda through YouTube, nikiona tu vitu twangu nikifurahia. Nikaingia kwa, alikuwa anaitwa Vincent. Ilikuwa inaongea kuhusu Illuminati, sijui Freemason. Sikuangalia, nikakapita. Nikawa napita kama siku 3, lakini kanaapia kwa nini yangu. Nikashindwa na haka kitu ni nini? Kuangalia nikaona ni ndura. Nikaachana naye. Ni mawazo ya mwanadamu tu. Aya, nikaona bado haka kitu kanasumbua. Ni nini inafanya kwa simu yangu? Si YouTube unatokanga, alafu kitu ingine inakuja mpya. But kalikuwa kana stick pale. Nikasema hebu niingie nione. Anasema nini? So huyu jamani yule walikuwa wamongiki. So akaongea. Sikuwa najua ukombozi wangu uko na huyo mtumishi. Maana hapo ndio nilikuja nikarealize, wakati nilipokuja hapa, maana nilikuwa na shida mingi, nikaenda kwa ofisi nikamwelezea vizuri pastor. Kwanza nilimwambia mtumishi, mimi nimerogwa. Na nani nikampatia story yangu, kuna mahali nilikuwa nimeenda. Members wanajua, wageni sitataka kutaja sana, vitu zingine tulichoma hapa. Sasa akaniuliza huko uliambiwaje? Walikuwa wanishike huko. Akaniuliza mchungaji, akaniuliza na ushaiambiwa uko na manto ya utumishi? Nikamwambia lakini hiyo kitu nilikuwa napotelea sana. Sikuwa nataka, lakini imenisukuma miaka mingi sana. Nikienda kwa pastor, hawaelewi ni nini, magonjwa nini, kusumbuka. But sikuwa najua call yenye niko naye ndio inanisukuma hivi. Nilipokuja kwa mtumishi, anauliza, na umerogwa na nani wewe? Nani hujarogwa? Kashinda. Aniuliza ni chenye iko ndani yako ndio inakusumbua. Wacha niseme nilipata baba wa kulalia kifua. Na moyo wangu ukapona. Wakati mwingine tunasumbukanga maana hatujafikia mahali panafaa. Lakini unapofikia mahali Mungu atakuelekeza, unapata pumziko. Bwana asifiwe. Tangu hiyo siku nilipata pumziko. Na niko na furaha mingi sana. Kwa hivyo Bwana ambariki mtumishi mahali aliko. Na tuwe tunamuombea sana, tuwe tunamshikilia sana. Maana hiyo kazi si rahisi vile. Inahitaji pia sisi tunamshikilia kwa maombi. Bwana Yesu awabariki sana. Haya, mpatie makofi. Jackie, huyo ndiye Jackie. Nilikuwa nasikia tu Jackie. All right, ndio wewe. Bwana asifiwe sana. Kuna kitu amesema. Hebu niulize swali. Jana kulikuwa tarehe? Ati ilikuwa? That first. Ni nani aliombea Apostle Waruinge? Nani alimuombea? On a serious note. Akamuombea na akamkumbuka. Hata wewe hukuomba na ulikuwa umejipanga kukuja huku Mwangi. Asante. Bwana asifiwe sana. Yes. Kama huna prayer item,
Sasa mimi nimekupa prayer item. Bwana sife sana. Kama huna la kuombea, unaangalia na mimi nimekubuka, I'm blessed. Niimbe tu nyimbo za sifa ni vyema. Nimekupa prayer item. Kumbuka mtumishi wa Mungu usiku na mchana. Wakati wa mkumbuka tu hivi, namwambia Mungu muinue. Mungu mulide. Mungu tegua mitego yote amewekewa. Na ikajulikane wewe ni Mungu. Malaika wanapomzingira, akitafutwa hivi, anatembelea katikati yao, wakimtafuta hawamuoni. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu ya ile kazi iko mbele yake. Bwana asifiwe. Hallelujah. Yeah. Wenyewe si wengi wanaweza kuongea ukweli ule anaongea kwa online. Na yeye anatembelea tu huku katikati ya watu kama mtu ambaye hajaongea kitu ya mwenyewe. Hata. Tuko pamoja? It is by the grace and the divine protection ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Na kama hujui utasema nini, unamwambia Mungu, tembelea mtumishi wako munene, mfunulie zaidi. Kwa sababu tunahitaji kusikia kutoka kwako. By the way, usiwahi kuenda kutafuta ni mahubiri gani alihubiri Wednesday online ama Tuesday ama Sunday kama hujamuombea. Unataka kusikiza nini kama hujamuombea? Apewe maufunuo na aseme ya bigu. Kama hujaomba, unataka kusikiza nini? Hata mshirika wewe mwenyewe unakujaga hapa. Kama humuombei, unataka kuja kusikiza nini? Ukikosa kumuombea ataleta ya mwili. Lakini unapomuombea atanena ya mbingu. Vile Baba anataka atainena. Bwana sifiwe sana. Kwa sababu gani? Unapiga magoti, unamuombea, unamkumbuka. Hallelujah. Na nyinyi wote ni intercessors wa apostle. Nyinyi wote ni intercessors. Kwa hivyo be taking time every day unamwambia Mungu, rida mtumishi wako, mfungulie maneno. Mnena na yeye. Endelea na kunena naye. Katika jina la Yesu, amen. Naye Mungu atatubariki. Musa aliweza kushindana vita. Si yeye alipigana. Mikono yake ilikuwa imepakwa. Upako wa kibigu. Wakati Haruni na Huri walijua hii kitu hatutawezana. Wakati aliinua mikono, akiinua mikono vita inapiganwa, maadui wanapigwa. Lakini wakati anashoka mikono inarudi chini tu hivi. Wanatandikwa na wanauawa. Wakati nani Haruni na Huri waliona hiyo, walileta kamawe, kakawekwa, akakadia. Wakaona hiyo haijatosha. Kamata mkono hii, ule mwingine hii, mjamaa tumuinue. Kwa sababu mikono yake ikiwa juu, sisi tunashinda vita. Hallelujah. Nawe ukisimama muinue mkono, ule mwingine amuinue mkono, vita itakuwa sawa. Ila unaomba kwa sababu ya kuinua mtumishi wa Mungu, yote itakuwa answered in Jesus name. Hallelujah. Kwa hivyo usikome kumkumbuka na kumkumbuka kwa jina. Naye Mungu atakubariki. Haya, Jackie ulikuwa unasema ni wewe wa mwisho kutoa ushuhuda. Ni kweli? Kuna mwingine amebaki? Somebody else? Ndugu ndio hiyo, hebu tumpigie makofi. Ni yule alikuwa hapa ama ni mwingine? Haya, mumekaa ndugu wanafanana hapo. Bwana asifiwe sana. Karibu brother. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni furaha hata kusimama kwa madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi niko na furaha, Mungu ameniwezesha. Nimevuka mwaka wa 2023. Kwa hakika 2022 imekuwa mwaka mgumu pande yangu. Ilifika wakati 2022 maisha ikakuwa ngumu zaidi yangu. Si ati sina kazi, niko na kazi lakini kazi hainisaidii. Wakati unafanya kazi kutoka from date 1 to date 30, lakini mwisho wa mwezi ndio stress zinazidi. Kwa hakika niliona ugumu
Na hiyo wakati ati sikuwa nimeokoka, nilikuwa nimeokoka na nilikuwa na shiriki kanisa yangu yenye nilipata ndani ya wokovu. So nilikuwa napitia changamoto mingi sana. Kama mtu anajua mali panaitwa Cabanas, kuna siku nilitoka kwa nyumba nikasema nataka tu hata niende nijirushe kwa gari. Kwa sababu ukipata pesa ikusaidii. Na niko na mama nyumbani, niko na mandugu zangu wanategemea mimi. Wakipiga simu nawaambia ngoja na kumbe sina. Nimeshindwa tu kuwaambia sina. Wakati siku moja sikuenda kanisa naenda yenye nilikuwa naenda. Nikasema ndaenda Ruben, kulikuwa na mpira ilikuwa inachezwa Ruben. Sikujua kuna crusade huko. Wakati nilifika mpira ikaendelea ikaisha. Mimi sikutarajia kama naweza fika kwa kanisa hili. Lakini hiyo siku mpira tuliona ikaisha, crusade ikakuja. Wakati crusade ilikuja ndio niliona wakihubiri. Wakati mahubiri ilipita, Pastor Apostle akihubiri, niliguzwa. Na nikaona kuliko niteseke namna hii, kuliko nipitie changamoto namna hii, wacha niende kanisa nione. Yangu ilikuwa tu kuja kuona. Kitu iliniambia tuende uone. Kumbe ndio nilikuwa nimekuja kupata usaidizi. Kuna wakati nikapata nafasi ya kuongea na mtumishi wa Mungu. Na akaniombea. Kwa hakika kutoka hiyo siku niliona mabadiliko. Madeni yaliisha. Saa hii kazi yenye nafanya inanisaidia. Ninasaidia mama yangu nyumbani. Amen. Praise God. Hapo ndio niliona Mungu ndio ako na mipango yake. Unaweza kuwa unajifinyilia mahali, kumbe Mungu amekupangia mahali ingine. Nilikuwa najifinyilia mahali nilikuwa, sikujua mpango ya Mungu ilikuwa nishiriki katika madhabahu haya. Na nikapata uponyaji katika madhabahu haya. Na si ati huko madhabahu hakuna, madhabahu iko, lakini Mungu ako na sababu. Kwa hivyo sisi wote mahali hapa tuko na sababu. Hatujakuja kwa nguvu zetu. Ni Mungu alipanga tukue mahali hapa. Amen. Yangu ni hayo. Si uko hapa kwa sababu ya Mungu. Amen. Mungu ndiye ako na kusudi sisi kuwa mahali hapa. Amen. Kwa hakika niliona mabadiliko ndani ya maisha yangu. Bure mimi ningekuwa nimejitupa kwa gari kwa sababu nilikuwa naona mwisho wa mwezi nyumba wenyewe nafaa ulipe. Hauna. Ai. Saa hiyo mtu anakupigia deni yangu unanitumia ama unitumii, nichukue hatua. Na kazi unafanya. Na kazi nafanya. Hapo ndio niliona kweli unaweza kuwa unafikiria vingine lakini Mungu wako na mipango na wewe. Yeah. Niliona mkono wa Mungu wakati nilifika hapa kukanyaga tu hapa nikaona haya ndio madhabahu nilikuwa nataka. Amen. Na kutokea hapo maisha yangu yakabadilika. Na najua Mungu anaenda kubadilisha na kubadilisha zaidi. Kwa hivyo ndakomea hapo. Kwa majina naitwa Alan Kiusa Mugaisi. Asanteni. Alan Kiusa Kaisi. Bwana akubariki sana. Alikuwa amefika mwisho wake. Yaani anafanya kazi na ulikuwa unalipwa? Aya. Ate tena vizuri? Ajabu. Anafanya kazi, analipwa tena mzuri. Nyumba inafugwa. Hata hakuna kitu anatumia mawe. Lakini siku ya karibu ajigogesha gari. Kwa sababu alikuwa kwa madhabahu ile haikuwa imefaa kwake. Lakini wakati unajua Mungu mara ingine ni muthogothania, ila mundu ucio ungi ni muthogothania. Mara hiyo ni Greek word. Mungu mara ingine anapeleka mambo hivi ili ajitukuza. Bwana asifiwe sana. Yake ilienda hivi mpaka ili apate madhabahu ile ambayo itamsaidia. Ya kwamba atalipa madeni, analipa nyumba,
na anasaidia maadhi akiwa nyumbani. Bwana asifiwe sana. Power of testimony. Makofi kwa Yesu. Hallelujah. Na unajua nini? Washa hivyo tunaambiwa kwamba mwaka huu stima inaenda kuongezewa. Ambia neighbor yako hata iongezewe. Nitakula, nitakunywa, na watoto watasoma kwa imani. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu Mungu anaenda kukuinua kwa kiwango kingine. Praise the Lord. Si umepanda madhabahu? Madhabahu itakuwa inakutetea. Wao wameweka mabilioni na mamilioni ya pesa, itakuwa inakuja ikusupport katika jina la Yesu Kristo. Amen. Unajua mafuta ikienda juu kila kitu inaenda juu. I mean stima. Lakini Mungu ni mwema. We will eat, we will drink, we will wear, and we will give to others. We will support others in Jesus' name. Hallelujah. Sababu sisi ni wateule, ni wa ufalme. Hiyo kitu inagamba iendelee na kugamba ili wale wamelala wanastuliwa na shida, kwani tuko wapi? Igambe tu. Wale wanalala wanastuka. Anasema ni asante. Kwanza nafurahia ikigamba. Ikigamba zote ni mzuri mpaka shirishe. Kaa asubuhi. Tuko pamoja. Hallelujah. Hata ipande isipande, tunasonga mbele kwa sababu tunaye Mungu. Imagine niliona kwa online ati kugaji mwingine sarakasi siko, abia mwenzako sarakasi siko na vituko, ati utoe 500 upewe kitoshi ya kumulika 2023. Uwe unamulika wala siwe sana. Sijui ni Zanzibar ama ni Zimbabwe. Walikuwa leo watoe kila mtu 100,000. Mwaka huu akienda kukuza biashara atapata milioni 100,000. Watu wanatoa. Hebu tingiza mwenzako mwambia hii furuta hiyo. Mambo ingine si sisi wateule ambao tunajua neno. Bwana asifiwe sana. Hiyo si yetu. Kwa sababu you know the word. And the word of God will set you free. You will know the truth through the word of God. Hallelujah. Amen. Ni kama ndugu ametuambia kwamba kamuti ati ndio kila area hiyo, kamuti ndio kanafanya kazi katika biashara. Na kuna area zinakaanga hivyo. Lakini kuna Mungu mbinguni mwenye tumiti yote dunia hii. Bwana asifiwe sana. Na tunapomuomba uhitaji kuendea kamuti, unahitaji tu kupiga magoti na kukamatana na yeye. Mambo inakuwa sawa. Bwana asifiwe sana. Amen. Yes. Kwa sababu tunaye Mungu. Tunaye Mungu aliye upande wetu. You will eat, you will drink, you will anything. Na ufanye zaidi ya vile ulikuwa unafanya 2022. Kwa sababu kuna Mungu mbinguni. Danieli akajua there is God in heaven. There is. Abaye amejua mvua imeanza ikiwa imeshelewa na watu wako karibu kukula. Ilikuwa wapi hiyo mvua? Si ni Mungu anajua. Because there is God in heaven. Hallelujah. Ya dere kutumulikia. Sisi hatutamulikiwa na kitoshi ya hiyo pasta. Tutamulikiwa na mwangaza wa mbingu. Hallelujah. Because the word of the Lord is the light of our path. Bwana asifiwe sana. Neno la Bwana litatumulikia. Tutaona njia. Na tutasonga mbele kwa sababu tunaye Mungu. Hallelujah. Kuna mwingine nisije nikafungia? Karibu sana. Tumpigie makofi na anapomaliza tutaombea kikombe ambayo imetayarishwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Honei wendo tari atia ngai witwa twendete naguo hatwetire ciana cia ngai ni wa magegania mwathani utia Jesu utia riake ri ngai wakwa ndige kuona mayundu nigetha nyone wega baba ini bororio ria ndiri ina gotire kuramenyithio ini uria gugaikara thutha-ini
Nonejo enaguranerio eni tokana nana Jesu utialingi utialia kere gai wakwa niye dige kuona maya marede nigetha nyone wega baba eni Gololioria derirage he mundu akari wa wira wake eni uria wothe atwaire arutaga araika makengeta njata eni tukiona ya watu reire utia Jesu utia yake rigai wakwa eni dige kuona maya marede nigetha nyone wega baba eni bororio ria ndirirageria. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwathani akoswe. Amina. Haleluya. Amen. Mwalimu wangu alikuwa ananiambia ukienda mahali usikue mtu wa afadhali ukue wa mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Kuliko ukue wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mimi ni actor, napenda kuact sana. Kama mnafikiri mgorino wa uwanga wa act, mimi ni actor. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nisani inapepanga watu wangapi? 14. Nisani ilikuwa na watu 10. Na Wakorino wangapi? Wakorino si watu. Bwana Yesu asifiwe. Nisani ilikuwa na watu 14. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Joshua. Nimetoka Embu, Mbere North. Kule mahali kunaitwa Obarire. Bwana Yesu asifiwe. Nimeokoka na mpenda Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nafikiri niko na shinda kubwa sana. Nikanyamaza nisikie tu ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe. Nikaona hata hakuna shida nilikuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe. Mwaka wa 2022. Haleluya. Lakini namshukuru Mungu njoo nimeweza kuona mwaka wa 2023. Bwana Yesu asifiwe. Hata mimi nilikuwa nimefika mahali nikaambia Mungu tu nichukue. Nikaambia Mungu afanye nini? Anichukue. Bwana Yesu asifiwe. Tangu nikuwe mtoto nimekuwa na challenge kubwa. Kuna kitu moja nataka niwafundishe kuhusu nyota. Kama uko na nyota ya kumtumikia Mungu na ukose kuifanyisha hiyo kazi, utapata moto. Bwana Yesu asifiwe. Hii kichwa unaona sire nzeti sinapigwa, sinjui X, sinjui mtu anachoro laini imeenda, hakuna kitu yenye sinjafanywa kwa hii kichwa yangu. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa naenda naanjiriwa na mtu, namwambia unjue mimi nakuanga na wadhe, nakuanga na shinda ya mgongo. Mgongo huo inanishika siku 7, nalala kama maiti. Bwana Yesu asifiwe. Si kuwa na wadhe, ni venye si kuwa nimejitambua mimi ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Si kuwa najua kama niko na nyota. Watu wako wenye walikuwa naona ile nyota, lakini wengi walikuwa wanajaribu kuifanya nini? Kuifunikia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Siku ikafika. Nyota ndio hiyo. Joshua akawa Mkorino. Bwana Yesu asifiwe. Nasonga. Nikatoka kwetu mbele mahali ni kubaya. Mburu ni asante sana na ukanyangia hapo. Kuna mburu ametoa ushuhuda wa mahali alienda akakuta watu wanafanya mambo na uchawi. Bwana Yesu asifiwe. Nikatoka mbele nikafikiri nimekuja Nairobi. Nairobi hakunanga wachawi. Bwana Yesu asifiwe. Nikakuja Gikomba. Gikomba nimekaa miaka 3. Bwana Yesu asifiwe. Nikarenti nyumba. Wakati nirenti nyumba nikawa naomba sana. Mimi napenda kuomba sana tangu nikiwa katoto ndogo. Bwana Yesu asifiwe. Wazee wakaanza kusema huyu kijana huyu anatuharibia vitu zetu. Bwana Yesu asifiwe. Nikawa naletewa moto, nyumba yangu ikichomeka inawaka moto. Nikaambia marafiki wenye ni waombaji, mwe mnanishikilia na maombi. Mimi naona nikichomewa nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtoto mayatima nimechukua kutoka Kisumu. Nikawa namwambia, si unaona hapa chini ya mlango, tukilala wewe unachukua rag unaweka pale chini. Njoo mimi nilikuwa naonyeshwa na roho, ni mafuta itakuja imwagwe. Alafu sasa hiyo moto si itakuja itupate mahali tu. Sasa hii rag nilikuwa namwambia aweke ili kama kutawanyika hivi itusuirie. Bwana Yesu asifiwe. Lakini siku moja nikapiga magoti nikaambia Mungu, kama kuna mtu amepanga kunichomea kwa hii nyumba,
njuu ya kuharibu uchawi wake. Mungu, afadhali ulete malaika. Kuna malaika anaitangwa wa kivagio. Leta malaika wa kivagio, avagie kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Hizi makara mnaona, ukinjua siri ya kara, kila kara iko na maana yake. Bwana Yesu asifiwe. Malaika, ukiona mtu ako na kanjo ya yellow, yellow ni malaika wa kivagio. Nikaambia Mungu, leta malaika wa kivagio, avagie kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wacha nikuambie, malaika wa kivagio alikuja, lakini hata mimi nililia wapi? Nililia pa. Njoo mimi nilikuwa nichomewe nyumba. Tulipoenda kulala saa 4, tukasikia nduru. Kikombe ukisikia nduru, sio ya mwisi, ni moto. Moto ndio hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Tukafikiri kwa tukakuta vikiwa. Sasa yule mchawi alikuwa ananipinga sana, nikasuhusuka msee, kasuhusu. Alianza kufanya uganga, akaanza kufanya uganga. Nikakumbuka vile niliongea na Mungu, nikaambia Mungu, nilikuambia ulete malaika wa kivagio. Live anafanya live. Nikaambia Mungu, sasa huyu malaika ndiye huyu sasa mevi. Lakini moto ilivuka parapara njuu ya stima, ikashika nyumba kazika nyumba zetu. Yule mchawi akaanza kuniambia, Soso, hiyo siku aliniita Soso na mimi anjawai nisalimia hiyo miaka yo. Soso, kuja unisaidie niokoe vitu. Nikauliza Mungu, mbona leo huyu mchawi ananisalimia na anjawai nisalimia? Anataka niende nimsaidie kwangu kuchomeke. Huyu ni yule malaika nilikuomba Mungu. Nikaenda nikakuta marafiki wangu wakanisaidia, tukatoa tule vitu tulitoa. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuambia nini in short, kuna Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiomba unaomba kwa mikaka. Bwana Yesu asifiwe. Hata hao malaika ukiambia Mungu ashuke, unaambia Mungu ashuke na njia. Kuna maombi unaweza omba hata wewe unjimalize. Kuna maombi unaweza omba umalize mpaka familia yako. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuambia nini? Mungu wako. Mimi nilikuwa nimefika mahali nikaona hata mimi sivai kuishi. Navaa tu nikupe. Hata mkiona watu wamevaa nguo, tumetoshanishwa na hizi nguo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilikuwa nimeambia Mungu tu, Mungu acha nikupe. Sijawahi ona moto tangu nisaliwe. Nilikuwa naonea moto kwa TV, lakini imenichoma. Nilitoa tu nguo za maombi na tumanguo tudogo. Hizo zingine zilichomeka nikio. TV unanunua TV kama hii na tupesa so hustling ya vakando. Imeenda na moto ikiona. Chokora wanachukua vitanda ukiona njua utawanyang'anya. Na moto ndio hii. Afadhali achukue aende na. Nikauliza Mungu, sasa mimi naenda wapi? Ni mimi huyo. Nimeanza struggling mpaka nikauliza Mungu, kwa nini watu wako wanasafa hivi? Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna kitu nimenjua. Mungu unaweza njaribiwa. Si hata Ayubu alinjaribiwa. Mpaka bibi yake akamwambia rani yule lakini akamwambia mimi Mungu wangu siwezi rani. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna kitu nataka niwafundishe. Hata ukipitia changamoto zipi, usiwahi ambia Mungu nimekuacha. Mimi nilikuwa nimeambia Mungu nimekuacha. Bwana Yesu asifiwe. Naye akaniambia sawa, hata mimi nimekuacha. Yaani mimi nimelala mpaka hata Christmas watu wakisherehekea 25 mimi nilichukua mlango na nikanjifungia. Sikuwa nataka nitoke, sijui watu waone niko hivi, hapana. Sasa siku moja nikiwa YouTube nikapatana na huyu apostle. Kaona huyu mtu anaongea vitu open. Yaani hata ogope mtu. Kauliza Mungu, sasa mimi nataka kujua hii dunia ikiwa na watu kama hawa Karinja ndivi. Nikachukua namba yake na nikampigia. Leo ni siku ya kwanza kukanyanga mahali hapa. Na ninaomba nikitoka mahali hapa nyota ya madhabahu haya ikanitetee. Bwana Yesu asifiwe. Njoo tuko na shinda, lakini Mungu akiwa pamoja nasi, shinda haitatuweza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nikikuombea unaniombea. Bwana Yesu asifiwe. Nisione umevaa vizuri nianze kutema, hata siwezi angalia mahali umekanyanga. Na si mimi nilikununulia hiyo nguo mama. Bwana Yesu asifiwe. Niombe Mungu na mimi anipea. Kinyongo na wivu ndio inafanya tuishi maskini. Bwana Yesu asifiwe. Niombe nikuombe. Na Mungu awabariki na watendee mema. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Nadhania kila mmoja kuna mwisho wake anafikanga anamwambia Mungu sikuelewi. Bwana asifiwe sana. Yeah. We mukodino. Etulegwa uko ndi kwega. Etulegiokaga. Natokogosa kuwa madhabahu yako Bwana mahali hapa. Kamata.
Kuja. This is your praise. And all visitors. Bwana asifiwe sana. This is your praise. Mungu awabariki sana. Tunataka kuingia kwa kigosho. Tukagoshe Ngai. Mwathani arogosho. Kigosho ni irio cia Ngai. Ne irio kigosho ni irio cia Ngai. Ne irio. Sasa hii antinyita kwa watu wengine. Unajua wengine hawanyiti. Iko antinyita lakini hii kigosho haki tutawasambazia. Wale hawashikagi ingine tutawasambazia. Bwana asifiwe sana. Mpate tu neema ipite. Mpaka muelewe kile kinaendelea kwa hizo nyimbo. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu tukifika biguni tutaiba na lugha zote. Taiba na lugha zote. Bwana asifiwe sana. Fafani ukenaga idiri okungoswa ni aliawe obeida. Ni appetizing. Okay, tusimame na waibaji wakuje. Beatrice, sijasikia leo ukiongoza. Unatakaje? Pastor Beatrice. Waibaji, kujeni. Waibaji tukuje, Mama Esther, Pastor Jane. Amen. Tumsifu Bwana katika jina la Yesu. Gai wako eh. Haya makofi kwa Yesu, makofi. Gai wako we wa magegania. Wagereida we wa magegania. Wagereida we wa magegania. Emunana we wa magegania. Emunana we wa magegania.
tori gari ga Ekumadero le aliwa Akinye izoelo le alia Etori Jehova ga ile lagazo Enikoya dego togeru Wadewe tona gionale Nakuri kuri kumona nego Ero uarero adekaga Anawe na hinya moige Otire dero dero agokalalia Ekumadero le aliwa Akinye izoelo le alia Etori Jehova ga ile lagazo Ekumadero le aliwa Akinye izoelo le alia Etori Jehova ga ile lagazo Dodere ya lobe Akojero Arire boide Sodere ire Tani boide Yaga dede ine wara Yaga dede ine wara Yaga dede ine wara Moto godia Negozo de ya jabasi aita Aita ire jamadane na mazaita mero makera Makero mata Edeni yaga Yaga dede ine wara Yaga dede ine wara Yakenaga dede ine wara Adonewe moto godia wama Yine adota ariatea Yayito adota Nagua Atekira Janasia gae Gani amoaga Udiara kere gai wako Iga kuona Maria Marete Iga tanyo na wega papa Oria derira Dina tokie Okomora yo arioa Ego saria ize tosaragia Oriore are vitokyo Udiara kere gai wako Iga kuona Maria Marete Iga tanyo na wega papa Oria derira gerira Nakotienga iwako niene nakotie tata Nakwatie wakwa Nakwatie tata Nakotienga iwana nakotie tata Nakwatie wakwa Nakwatie tata Tata Daddy daddy hey Daddy daddy hey Ta 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 Inua mikono yako, shangilia Yesu, mwambie yeye pekee anastahili sifa, yeye pekee wastahili sifa, yeye pekee wastahili kutukuzwa, yeye pekee wastahili heshima, yeye pekee wastahili kuabudiwa. Yawe, hakuna aliye kama wewe, umejawa na neema Baba wetu, hakuna kama wewe mfalme mkuu. Bwana twakutukuza Baba, twasema wewe ni mwenza Baba, twasema wewe wastahili sifa, nani mwingine wa kutukuzwa ila tuwe Bwana wa milele. Haleluya, 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 haleluya. Oh
Nataka ukapate kujua ya kwamba tumeingia mwaka ingine mpya, na unapotoka hapa kuna majirani unaenda kukuta mahara pale, hujui wameenda kuabudu miungu gani, lakini ni juu yako siku ya leo ukapate kuambia Mungu akapate kukuweka kava ya Roho wake Mtakatifu katika jina la Yesu. Yanaenda mbele za Mungu, mwambie akapate kukuweka kava mwaka huu, usije ukaingia kwa majaribu ambayo yatakufanya ukapate kuangamia katika jina la Yesu. Wewe ni mwema, wewe ni mwema Yesu, wewe ni mwema Baba wetu. Tunakuomba ya kwamba Jehova Mungu ukatusaidia Bwana wa rehema, damu yako Yesu ikapate kuwa ndani yetu, ikapate kutuzingira wakati tunapotoka mahala hapa na kuingia Bwana majeshi kwa vijiji kwenye tunakwanga Bwana wa neema. Tuomba ya kwamba Jehova ukaendelee pamoja nasi. Oh my Father, we pray Jehova God that you may cover us in thy blood, Lord Jesus, katika jina la Yesu. Wewe ni mwema Yesu, wewe ni mwema Yesu, wewe ni mwema Yesu, wewe ni mwema Yesu. Mazako hakuna weza kama wako Bwana. Wewe ni mwema, haufananishi. Wewe ni mwema Baba, wewe ni mwema, wewe ni mwema, haufananishi. Wewe ni mwema Baba, wewe ni mwema, wewe ni mwema, haufananishi. Wewe ni mwema sana. Uguo niguo twahoya Mwathani, ati thakame yaku Yesu ituigane, damu yako Yesu ikapate kuwa pamoja nasi, damu yako Yesu ikatutoshe, damu yako Yesu ikatuzingine mwaka huu Bwana. Tuomba neema itutoshe my Father. Let thy grace be sufficient unto our lives, O God Almighty, in the name of Jesus Christ. Twasema wewe ni mwaminifu, wewe ni mwenye nguvu Jehova, wewe ni mwenye uwezo Bwana wangu, hakuna kama wewe Mungu. Wewe ni mwaminifu, wewe ni mwaminifu Kristo. Saidia mioyo yetu Bwana wa rehema kukutukuza Baba wetu na Mungu wetu. Tunajua tu ya kwamba sisi ni wadhaifu, lakini Bwana ukiwa pande yetu sisi tutakuwa washindi. Ukatuongoze, ukatusaidie kukaa tukiwa Bwana watakatifu mbele zako Mfalme Baba wa majeshi, ndiposa Mungu wangu ukapate kuwa pamoja nasi Mfalme kila wakati. Sante Yesu,
asante. Twasema asante. Twasema asante. Oh, twasema asante. Ewe Mungu wangu. Baba twasema asante. Baba twasema asante. Baba twasema asante. Ewe Mungu wangu. Oh, wewe ni Alpha na Omega. Oh, wewe ni Alpha na Omega. Baba wewe ni Alpha na Omega. Ewe Mungu wangu. pokea Sifa zetu Bwana. Baba pokea Sifa zetu Bwana. Baba pokea Sifa zetu Bwana. Oh, ewe Mungu wangu twasema asante. Twasema asante. Baba twasema asante. Ewe Mungu wangu. twehĩta oro rĩu tũiga atĩrĩrĩ nĩ tũrĩhoyagĩra mũthikabu witũ. Mwathani arogocwo. Amina. Toka kapata kuchukua dakika zako mbili, kumbuka mtumishi wa Mungu na Mungu atakubariki sana. Amen. Chukua dakika zako mbili ukapate kumkumbuka mtumishi wa Mungu na Mungu atakubariki. Asante. Thank you for the King, and I thank you for the reader. Thank you, Jehovah, for the reader who is in this place, oh God. We commit him along to you, God, that you may give more grace upon his life, oh God. More grace, oh Lord. Divine protection from above, oh Jehovah King. The ministering angel to be working together with him, oh God. Ministering angel, Rimayandi, Rimayaka, Rumbozoka, Lenaya Katemonaya Leketeria Nakaya Ridaya Mahiriana Mazuko Temakanterebozaya Rabi. In the name of Shira Bitukuza Bwana onekana tawara, mfalme mwenye nguvu na uwezo, mwenye kuinua, mwenye kuhifadhi, mwenye kulinda. Bwana jitukuze. Mungu kuwa unamrinda, kuwa Bwana unajitukuza kwenye maisha yake, lolote analolifanya, kutembea na kutembea Bwana, ukuu wako ukaonekane, nguvu zako zikaonekane Bwana, ukamwandame Yesu Bwana, katika jina la Yesu Kristo. We worship you Lord, beyond your Lord. Mungu wangu, wakati gharika zinakuja, wakati majaribu nakuja kama gharika, Roho wa Bwana ukamwinue kwa kiwango kila wakati, unamuinua kwa kiwango, unampigania vita zote kwa utukufu wa jina lako. We honor you, we worship you because you are promised keeper. The Lord from heaven's come down. Let the Spirit of the Lord come down. Let the Spirit of the Lord come down. Amen. Let the Spirit of the Lord come down. Let the Spirit of the Lord from heavens come down. Let the Spirit of the Lord come. In Jesus' mighty name we pray. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Twakutukuza Bwana wa rehema, ni kwa sababu ya uaminifu wako. Sante Bwana, ni kwa sababu ya mtumishi wako. Sante kwa madhabahu haya Bwana majeshi. Baba ulituleta Bwana wa rehema yakapate kutukomboa. Twakutukuza. Mahala hapa kunao watumishi wengi Bwana wa rehema. Bwana saidiana na mtumishi wako mkubwa Bwana wa majeshi. Bwana umemteua ni kwa sababu ya hii kazi Bwana.
na wainua wote mbele zako ukapate kuwakumbuka kila mmoja katika jina la Yesu Kristo. We thank you Lord ni kwa sababu ya kazi yote ambayo inaendeleanga mahala hapa. We thank you Lord ni kwa sababu ya media services, O King of all the glory. Twakutukuza, twasema wewe ni mwaminifu. Baba, twasema ni asante, maana tuendapo manyumbani Bwana wa rehema, wewe yuko pamoja nasi na utatuonekania katika jina la Yesu Kristo. We thank you Lord ni kwa sababu ya kikombe ya chai ambako kiko mbele yetu Bwana wa rehema. Tuendapo kuipokea Bwana twasema ni asante. Kikumbuka wale ambao hawana Mungu, kawabariki na ukawatendee mema. Twakutukuza ni kwa sababu ya wenye wanaingia kwa fasting Bwana wa rehema. Mungu wa rehema ya January, O King of all the glory of the 21 days, O my Father Redeemer. How we pray Jehovah God ya kwamba Mungu tawashika na mkono wako wa nguvu. Tawaongoza Bwana wa rehema. Na Roho wako Mtakatifu atawanenea katika jina la Yesu Kristo tuomba na kushukuru. Amen. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Amen. Be blessed. Amen. Mungu awabariki, awatende mema tunapoketi na ili that we may fellowship together the cup of tea. Kukaribisha kwenye ibada ya kila Jumapili. Ibada ya kwanza ikianza saa 4 hadi saa 6, huku ibada ya pili ikianza saa 6 hadi saa 8 mchana. Kanisa letu linapatikana kwenye mzunguko wa City Stadium, njia ya kuingia Mthurwa kwenye jengo la Mang Holding Building, second floor. Kwa maelezo zaidi sema nasi kupitia nambari ya simu 0722239555. Njooni tumtukuze Mungu, tumsifu Mungu kwa pamoja. Crusader for Christ Ministry inakukaribisha kwenye ibada ya kila Jumapili. Ibada ya kwanza ikianza saa 4 hadi saa 6, huku ibada ya pili ikianza saa 6 hadi saa 8 mchana. Kanisa letu linapatikana kwenye mzunguko wa City Stadium, njia ya kuingia Mthurwa kwenye jengo la Mang Holding Building, second floor. Kwa maelezo zaidi sema nasi kupitia nambari ya simu 0722239555. Njooni tumtukuze Mungu, tumsifu Mungu kwa pamoja. Crusader for Christ Ministry inakukaribisha kwenye ibada ya kila Jumapili. Ibada ya kwanza ikianza saa 4 hadi saa 6, huku ibada ya pili ikianza saa 6 hadi saa 8 mchana. Kanisa letu linapatikana kwenye mzunguko wa City Stadium, njia ya kuingia Mthurwa kwenye jengo la Mang Holding Building, second floor. Kwa maelezo zaidi sema nasi kupitia nambari ya simu 0722239555. Njooni tumtukuze Mungu, tumsifu Mungu kwa pamoja.